Hello பசங்களா, welcome all of you to We Need Tamil Nadu. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So hi, good morning. So welcome all of you for a new beautiful day. So இன்னைக்கு வந்து 27th March and நமக்கு வந்து NEET ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. So I hope all of you are preparing, okay? And எல்லாருமே you're all in proper mindset as well, okay? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாடா. ஆக்சுவலி கிளாஸ் 12 வந்து கிளாஸ் 11 கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மி தான். கிளாஸ் 11 தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு டயக்ராம்ஸ். ஸோ கிளாஸ் 12 நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ரெடி, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ். So those who haven't subscribed, those who haven't smashed the like button, make sure to do that because that's the only way we know that you love our videos. இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்லி கன்சிஸ்டண்ட்டாக பார்த்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு இண்டிகேஷன் வந்து இஃப் யூ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஒலி. ஸோ அதனால் மேக் ஷோர் டு டூ தட். ஓகே, எஸ். Sadhana, I slept for 4 hours. Okay, I slept for 4 hours. You slept for 3.5 hours. Kanna, in the last minute le, don't try to drag yourself. Don't try. I know panic வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதனால 365 டேஸ்ல எதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதெல்லாமே நீங்க வந்து இந்த வரப்போற ஒரு 3-4 டேஸ்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க. So don't do that because it's very hard for your health. நீங்க வந்து ப்ராப்பரான மெமரி, if you want proper memory, if you want concentration, if you want focus to read the question, நீங்க வந்து கரெக்டா ஒரு 6 hours minimum you have to sleep. Okay, yesterday I did a podcast with one of the doctors who had cleared NEET in 2021. So he was also telling that in case I wake up early in the morning, I make sure that afternoon I sleep for 2 to 3 hours. So adhe mari neengalum vanda, it is very important that you also take good amount of rest. Illana kana simple question neenga vandu padikumbodhu you will make mistakes because I told you yesterday you saw no, and when I was talking about and the student would suicide in Kota, suddenly na vandu romba distracted ana. So even the simple question I couldn't think, brain was completely blank. அதே மாதிரி தான் even your brain is going to function. So stress இல்லைன்னா சடனான ஒரு ஷாக் இல்லைன்னா lack of sleep will disturb your mind completely. So please make sure நீங்கள் வந்து இந்த லாஸ்ட் மினிட்ல அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணாமல் ஒரு 6-7 hours மினிமம் நீங்கள் வந்து தூங்கணும்டா. இட் டசன்ட் மேட்டர் ஐயோ 7 hours வந்து வேஸ்டாக இருக்கும் மேம். இட்ஸ் நாட். இட் இஸ் அ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் யுவர் பாடி ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது. ஓகேவா? தேங்க்யூ ஷண்முக், தேங்க்யூடா. You have to sleep guys. After this class please take a 2 hours nap or at least take a 1 hour nap. Try panna maximum to complete by 9:30. So at least you can sleep till 11 o'clock before Ashwati mam's class. Okay, please keep taking power naps, multiple power naps eduthuko, that is also fine. Okay, start பண்ணலாமாடா. So starting la வந்து நம்ம sexual reproduction in flowering plants la da. Sexual reproduction in flowering plants la ஒரு important விஷயம் என்னன்னா நமக்கு வந்து two things are there. What is that? What is this? Okay, ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு கலர் சேஞ்ச் பண்ணி. Okay, yes. So நமக்கு வந்து two things இருக்குடாங்கன்னா essential and non-essential. Okay, another essential and non-essential. Essentialனா என்ன? நமக்கு ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, அதுதான் essential. Okay, essential. Clear? So essential na the one that is directly helping us in reproduction. Okay, யாரு வந்து directly reproductionக்கு help பண்றாங்க கண்ணா? நம்ம androecium and gynoecium. இந்த androecium and gynoeciumல என்ன present ஆயிருக்கு? androeciumனா நம்ம stamens வந்து present ஆயிருக்கு. stamens are present. gynoeciumனா யாரு வந்து present ஆயிருக்கு? carpel இல்லைன்னா pistil வந்து present ஆயிருக்கு. கரெக்டா? carpel இல்லைன்னா pistil வந்து present ஆயிருக்கு. இந்த stamenல இன்னும் என்ன present ஆயிருக்குடா? மேம், stamen is further divided to have anther or stamen has anther and filament. Okay, so in the anther and filament you can notice that here this is the anther and this is the filament. This anther is a bilobe structure and when you take a cross of it it is going to be tetrasporangiate. Clear? Okay, don't sleep now, sleep after the class. Okay, okay,
No, Kirtana, he was telling how he slept for 2-3 hours if he wakes up early. Adhe Mari, when he was doing revision, what he used to do is notes on the wall, he used to stick the notes on the wall, and before once he wake up from the sleep, he used to make sure to see all the flow charts like Krebs cycle, ETS cycle, whatever is very important, and whatever he tends to forget very fast. He had written 120 flow charts and stuck it on his wall. And then whenever he used to wake up from the bed, because the flow charts were on the wall, he had to look through the flowchart and then only go and do the next activity. So he used to do that. And then he told fear is very normal. If fear is there only, that means there is actual motivation. People who are doing something only will have fear. People who haven't studied anything, people who are not bothered about NEET examination, why will they have fear? So that is the summary of the video, what he is trying to say. And that's how he also cleared NEET with that positive mindset that, whatever happens will happen and I have to move forward positively. Got it? Clear? Yes. Quickly mark the attendance. I want one of you to become the class leader as well. Yes. So guys, stamen, anther and filament. Okay. So this is the entire structure. Here what you have to notice is this, here one lobe, here one lobe, here one lobe, here one lobe. So what do you call this? Either the nama tetrasporangiate. They are tetrasporangiate. Tetrasporangiate. Okay, they are tetrasporangiate because there are four microsporangia present. Okay, what is this called? Line of dehiscence. Dehiscence meaning what? That is the line through which the pollen grains can freely come out. Okay, pollen grains can freely come out. Understood? Yes. Okay, awesome. Now see here, if I take a cross section, anther cross section. Okay, Kanna, see here. இப்போ இந்த ஒரு portion இருக்கு. If I take a cross section, then what I'll get? I'll notice that இந்த ஒரு antherல 4 wall layers வந்து present ஆயிருக்கு. என்ன அந்த 4 wall layers? Elephant. So you are a farmer, okay, and you have what farm? Tomato farm. Elephant eats my tomato. Okay, elephant eats my tomato. E for E and P is the Kanna, so epidermis. Epidermis வந்து ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூல் பிரின்சிபல் மாதிரி சிங்கிளா இருப்பா. So epidermis is a single layer. Okay, then comes what? Endothecium. Okay, then comes what? Endothecium. And M for what? Middle layer. Correct? M for what? Middle layer. And middle layer is like teachers. Okay, teachers. We have only one CEO in Vedantu, but we have many teachers in Vedantu. So epidermis single layer, endothecium single layer, my M for middle layer, that is multi-layer. Tomato, T for tapetum, this is also single layer but binucleated structure. Okay, binucleated structure. Got it? Yes. Okay, perfect. Yeah. So idu vandu kanna, see here, to connect both the lobes, because you consider kanna, this is an anther lobe. Okay, this is one more anther lobe. To connect these two lobes together, okay, to connect these two lobes together, namakku vandu enna present aayirukka? In the connective is present. What is present? Connective is present, which is connecting both the lobes together. That is called a connective. Okay, clear? Yes, correct. Tapetum. Takshin. Okay, so இது வந்து என்னடா? Epidermis single layer, endothecium single layer, middle layer multi-layer, tapetum binucleated nourishment layer, and இதோட function என்ன? Epidermis, endothecium and middle layer are going to help for what? இது வந்து for protection and dehiscence. Okay, protection and dehiscence. Guys, if you're feeling sleepy, wake up, walk and study. Okay, walk and study. Got it? Got it? Clear? Protection and dehiscence. Done? Understood this? You want microsporogenesis? Microsporogenesis is one of the most easiest one. There is a microspore mother cell. See here, can you see? There is a microspore mother cell. How is this microspore mother cell formed? It is formed from a sporogenous. It is formed from a sporogenous tissue.
இந்த sporogenous tissue form பண்றது தான் microspore mother cell, MMC. Okay, usually you don't write MMC because megaspore mother cell you write it MMC, you write PMC, pollen mother cell. In the pollen mother cell வந்து what will it do? They will undergo meiosis, and meiosis kapra you will get microspore tetrad. You will get what da? Microspore tetrad. In the microspore tetrad enna nadakum? They will all be attached. After some time their clusters will be removed and they will become individual structures, and ultimately each structure will become a pollen grain. Each structure will become a pollen grain. Got it? This is only microsporogenesis, one of the most easiest one. Yes, Mahadevan Vijay Kumar, yes. என்ன photo application formல stick பண்ணிட்டோ அந்த photo தான் நீங்க வந்து admit cardல கூட stick பண்ணணும். Clear? Clear? Okay, இது என்னடா? Vacuolization. Okay, how? So basically நம்ம pollen grain ஓட formation, how does the pollen grain formation happens? Okay, so இதுதான் நம்ம first structure கண்ணா. Right in the center you can see one nucleus like a structure and a normal cell வந்து present ஆயிருக்கு. Now what will happen between both of these? They will go through a vacuole formation. What will happen? There will be a vacuolization. Okay, there will be a vacuolization. Vacuolization is basically a vacuole will start building right in the center, which will allow the splitting of the two cells. So inga the vacuole present irukku, inga the nucleus present irukku. Again you can see the vacuole gets bigger and an asymmetrical spindle will be formed like this. Okay, asymmetrical spindle formation will happen. After that the vegetative cell, generative cell is going to separate. Ipo gonna remember here. Okay, remember here, in the cell vegetative cell, okay, vegetative cell is larger. Okay, it is larger, dense cytoplasm present irukku. Okay, dense cytoplasm present irukku, and it has food reserve. Okay, it is providing the nourishment. யாருக்கு provide பண்றாங்க nourishment? Ma'am, it is providing nourishment for the generative cell. Correct? Clear? Yes. Manju, I will definitely make a video on this. Okay. So vegetative cell வந்து larger irukku, dense cytoplasm present irukku, and they provide nourishment for the generative cell. In the generative cell என்ன இருக்கு கண்ணா? Generative cell வந்து small irukku and they are kind of spindle shaped. Okay, spindle shaped irukku. They are spindle shaped and they are smaller cell. Okay, in the generative cell la dhaan nama male gamete vanda present a irukka podu. Okay, male gamete vanda present a irukka podu. Got it done? Clear? Yes, you don't have to take notes takana, just listen to the class, but if you are feeling sleepy because it's early morning, just make notes whatever is necessary. Okay, ipo next structure. So far clear? Any doubt so far? Yarukadra edho doubt iruka? Ellame okay va? கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்குடா chat boxல. Come on. Okay, come on. Okay வா? செட்டா எல்லாருமே? Yes, come on. அப்படியே attendance மார்க் பண்ண எல்லாமே okay வா? அவ்வளவுதான். அந்த டயக்ராம்ஸ்ல அவ்வளவு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. என்ன இம்பார்ட்டன்டா இருக்கோ அது மட்டும்தான் I'll focus on. Okay. Guys, இன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் பிளான்டா இருக்கு. சேனல்ல மிஸ் பண்ணாம ஜாயின் பண்ண. I think you will have a lot of fun also. In the peak time la namakku konjam cool down pandradhukku or cooler session we are going to keep. Okay, air cooler session, AC session adoda peru. Actually na vanda நேத்து எல்லா updatesமே I made it in the form of shorts. Okay, I made it in the form of shorts because I didn't want to waste your time. Okay, ரொம்ப டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. That's why I'm making one minute video because that is much easier for you to watch also, you'll understand. But ana for some students they want explanation, so admit card patti I'll let you know.
Okay, yes, okay. So kanna idile enna important ah irukku. Okay, idile enna important ah irukuna, see here, idu vandu enada ovary, idu vandu thalamus, idu vandu style, and idu vandu stigma. Okay, stigma present ah irukka. Now what do you see here? Now to remember this, there is a very simple trick for this, and this question has come also. Enada the MSP and MAM. MSP and MAM. MSP and MAM meaning enagana. Thank you so much for all the hearts and all the fire emojis. Okay, so MSP na enagana, MSD namakku theriyum, idu vandu MSP. Okay, M for multicarpillary. என்ன இருக்கு, obviously டா கண்ணா, நீங்க வந்து ஆல்ரெடி சிங்கிளா இருந்துச்சுன்னா உன் கையில ஆப்ஷனே கிடையாது. You're already single, so if you're single means you will be single only, no? What, you will be single and fused? அப்படி பண்ண முடியுமா? No ma'am, it's not possible. I'm single and lonely, I will just be single. Correct. But நீங்க வந்து multi carpillary ஆ இருந்துச்சுன்னா, that means imagine you have a friends, you have a group of 5 friends. Now you can be together, இல்லைன்னா you 5 of you can be separate. You are a friends group, but ana epome what, you will sit on each other's head and walk around. No, you will be separate also, you will be fused also. So நீங்க வந்து multi carpillary ஆ இருந்தா, multi carpillary na many carpels வந்து present ஆ இருந்தா, நீங்க வந்து fused ஆ இருக்கலாம், இல்லைனா free ஆ இருக்கலாம். Okay, fused ஆ இருக்கலாம், இல்லைனா free ஆ இருக்கலாம். So multi carpillary. S for என்னடா, syncarpus. Syncarpus ஓட meaning என்ன ma'am? Fused ஆ இருக்கு, சேர்ந்து இருக்கும். சின்னனா என்னடா, sync your phone to sync your Aadhaar card to PAN card, that means sync. Okay, sync. And P for என்னடா, Papaver somniferum. Papaver somniferum, clear ah? Sync பண்ணி வச்சிருக்கணும், MSP. Okay, Papaver somniferum. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, நீங்க வந்து ஒரு குரூப்ல இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, குரூப்ல இருந்துச்சுன்னா you can be free as well. Okay, that is kana M for again திரும்பி multi carpillary da. The singles are not choosers. Okay, they cannot make choices. Multi carpillary. Apocarpus and Michelia. Okay, Michelia. So ma'am. Okay, MSP ma'am. Clear ah? Yes, perfect ah? Okay va? Yes, done. Okay, so identify பண்ண முடியுமாடா, இது வந்து fused ஆ இருக்கு, இது வந்து free ஆ இருக்கு. Okay, I can actually show you how this will look like. Okay, wait, you people wait there, I'll go with the mic outside. Okay, there is one flower here and it has apocarpus multicarpillary condition. Wait. So see adagana, இதுதான் the flower. Okay, இதுதான் the flower. Now when I remove the petals, okay, now I don't know how much it will be visible. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா, black screen போடலாம். Okay, and I will make it to auto. See here, I'll put it on Telegram also. இது எல்லாமே developing anther தான். Okay, whatever I'm removing now, can you see all this? Okay, இது எல்லாமே developing anther தான். Now I will put all this down and show you how it looks. One second. See Ragana, can you see? Focus. Can you see da? எப்படி இருக்குன்னா சேம் டிப்பு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, மீதி எல்லாமே ஃபியூஸ்டா இருக்கு. ஓகே, டிப்பு வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு. கேன் யூ see டிப் எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு, பட் ஆனா இது எல்லாமே ஃபியூஸ்டா இருக்கு.
சேம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம NCERT மாதிரி தான். Can you see? Focus பத்தி எஸ் சேம் NCERT டயக்ராம் மாதிரி தான். இதுல இன்னொரு கொஞ்சம் பெருசான ஃப்ளவர் I'll pluck and come because அது வந்து ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவா இருக்கு. One second. What is this, ma'am? Practical class. Yes. See here கண்ணா, இதுதான் அந்த ஃப்ளவர். ஓகே, this is the flower. Can you see எப்படி இருக்கு anther? ஓகே, எப்படி இருக்கு anther? Can you see how it is? ஓகே, இது petal. ஓகே, it is attached to a leaf. இப்போ அதுக்குள்ள anther பார்க்க முடியுமா? I will remove the petal slowly so we do not damage the structure. Okay, I'm so close to the camera, guys. Are you getting scared? Okay, one second. I am removing it softly because petals on the very like the stamens are very delicate. They are this one wind pollinated flowers, so adanal pollens are non sticky and very lightweight. Okay, so kana ipo paaka mudiyumada? See, look at it. Can you see how it is looking? And the flower madri irukradhu full nama bilobed stamen da. Okay, innum konjam kuda close varala. I think okay, wait, I'll move from the screen. Can you see? Can you see? Okay, anther. அது brown color வந்து anther தான். ஓகே, இப்போ இந்த anther கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணலாம். ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. ரொம்ப லைட் வெயிட்னா ரொம்ப லைட் வெயிட். ஜஸ்ட் இன் ஒன் டச் இது எல்லாமே கீழே விழுந்துடும். இப்போ பார்க்கடாக்கண்ணா, கேன் யூ சி எப்படி இருக்கு அப்போ கார்பஸ் கண்டிஷன்? சி, I think I should move from the screen. Can you see? சேம். ஓகே, அப்போ கார்பஸாக இருக்கு. டிப்பு மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக இருக்கு. கீழே எல்லாமே ஃபியூஸ்டாக இருக்கு. மல்டி கார்புலரியாக இருக்கு, பட் ஆனாலும் ஃப்ரீ அப்போ கார்பஸ். ஓகே, எஸ், that is how it looks like. Okay, emasculation. Okay, yes, இதே மாதிரி இருக்குல்ல கண்ணா, it looks like this only, no? Tip is free and almost down, like it is kind of like attached only. Yes. Okay, done nada, let's go. Done. Okay, இப்போ வந்து இந்த லாஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஓவியூலோட ஸ்ட்ரக்சர் done. So I hope all of you like the experiment. Now I have to throw all the stamen and petals outside. Okay, thank you Rashanmukh. Yes, so இது என்னடா, இது வந்து ஹைலம். ஹைலம்னா என்ன? It is a notch connecting the funicle to the ovary. Okay, ஹைலம். அதுக்கப்புறம் what the funicle? It is the stalk like structure. Micropyle, the region where the integuments are absent, and இது வந்து seedல develop ஆனதுக்கு அப்புறம் this micropylar end will allow the oxygen and water transport. Oxygen and water transport. Okay, there is a micropylar pole that is there, outer integument, inner integument, which are going to help for protection, and இது வந்து it will become testa and tegument in the seed. Okay, அதுக்கப்புறம் என்னடா, nucellus and embryo sac. Nucellus cells are the cells which are going to develop. Correct, nucellus cells are the cells which are going to develop. Got it? Understood all of you? Understood? Okay, 5 more people mark the attendance. Very good. So this is done and dusted. Next enna, this is your entire megasporogenesis. Okay, megasporogenesis. Got it? Clear? Hey Vimal,
ஓகே இது என்னடா மெகாஸ்போர் மதர் செல் நியூசிலஸ் அண்ட் மைக்ரோபைலா ரெண்டுல பிரசன்டா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் நம்ம மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் எப்படி நடக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஆல்சோ வில் ஃபார்ம் டயாட். இது ஒரு டயாட், இது ஒரு டயாட் ஸ்ட்ரக்சர். அதுக்கப்புறம் தே வில் ஃபார்ம் டெட்ராட். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் என்னடா தே வில் ஃபார்ம் டெட்ராட். பட் இதுல என்ன நடக்கும்னா அவுட் ஆஃப் த 4 only one will, okay, only one will actually complete or go further and the 3 are going to degenerate. Correct? Ipo in the NEET race la all of you are attending the class but only maybe 1 or 2 or maybe 10 or 15 or maybe 20 or 30 students are the ones who are going to get into the top GMCs because of their hard work. Some of them might get into private medical college இல்லனா some of them will have to take a drop. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும். அதே மாதிரி தான் ஒரு 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் further they are going to continue the megasporogenesis. So அந்த இருக்கிற ஒரு செல் வந்து கண்ணா they will do karyokinesis, that is nucleus would splitting. So nucleus will divide, correct? Nucleus will divide. Okay, yes Navya. And then what will happen da? From one cell it will become 2 cell, from 2 cell it will become 4 cell, from 4 cell it will become 8 cell. Adukapram arrangement of the embryo sac will happen. Arrangement of the embryo sac will happen. So chalazal end la yaar vandu present ah iruka? Ipo inda summer season namakku enna romba theve? AC is very important. So antipodal cells chalazal, antipodal cells chalazal. Clear? Clear? Yes, antipodals are present, polar nuclei, and adukapra enna present ah irukana nama synergis present ah irukku, filiform apparatus present ah irukku, adukapra egg vandu present ah irukku. Good morning, good morning. Egg vandu present ah irukku. Clear? Clear all of you? Embryo sac diagram you know, no? Yes, very good. It is 7-celled. Okay, 7-cell 8 nucleated structure. 7-cell 8 nucleated structure. 7-cell 8 nucleated structure. Done nada? Okay, now see here. Wind pollination, water pollination, nama insect pollination. So how does that happen? Okay, here you can see kana wind pollinated flowers. Here what are you noticing? You will notice that they have a well exposed stamen when the present irika. Why? So that the pollen grains can be scattered easily, because wind pollination da wind will not come and tell, hey bro, I want to take your pollen grains and go because I have come for pollination. It will not tell like that. In the wind, which and all pollen grains are ready to move with the wind, it will get pollinated. Okay, so they will have a well exposed stamen, I mean well exposed stigma, as well as the pollen grains are going to be lightweight and non-sticky. Clear? Lightweight and non-sticky it should be. Water pollination la this plants will come a little above the water surface. They will release the female flowers. The male flowers will be released, and using water currents they will go and meet the female flower. Correct? So in the male flower ko mucilaginous coat will be present, illana or mucilaginous sheath will be present, which will protect them from wetting. Mucilaginous sheath on the present which will prevent them from wetting. Got it? Clear? Yes? Oh, awesome. Can you give me an example of water pollinated flower, all of you, or water pollinated plant? Come on, quickly. Target achieved. Okay, Bhumi. Yes, Vallisneria. Water. Water hyacinth and water lily. Zostera. Very good. Very good. Eelgrass. Exine வந்து
Exine also mucilaginous, one extra mucilaginous coating வந்து இருக்கும் for water pollinated flowers. Clear-ஆ? Water hyacinth and water lily will not do water pollination kanna. Their name is water, but they do not do in water. அவருக்கு வந்து insect and wind pollination ரொம்ப தேவையா இருக்கும் because in the water pollination பண்ற plants வந்து only 30 genera. Okay, only 30 genera of plants are doing water pollination and இது இப்போவுமே கொஞ்சம் ரேரா தான் இருக்கு. That is why bryophyte and pteridophytes are called, I mean they are still not like spread agala, avlo spread agala because they need water for completing their life cycle. Got it? So Vallisneria zostera should be the answer. இப்போ இது வந்து என்னன்னா, this is pollen pistil interaction, very simple. So in case ஒரு pollen வந்து it is the right choice na, the pollen will be allowed to germinate. Okay, germination will happen. So the pollen tube will extend. Correct, pollen tube will extend and enna nadakum, this pollen tube will extend all the way and it will enter the embryo sac. இப்போ embryo sac enter பண்றதுக்கு இங்க வந்து யாரு present-ஆ இருக்கு, filiform apparatus is present. So filiform apparatus will be like, hey, இந்த பக்கம்டா, இந்த way. Okay, நம்ம மேரேஜுக்கு எல்லாமே போகும்போது you will see one person who is standing in the front and he'll be like, hey, actually இந்த பக்கம் breakfast இருக்கு, இந்த பக்கம் lunch இருக்கு, even though we will find it out. நம்ம மெயின் கோல் வந்து லஞ்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதா. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ஸ்பாட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. as soon as நம்ம என்டர் பண்ணும்போது we look everywhere, ஓ அங்கே லஞ்ச் இருக்கா, ஓகே இங்கே புஃபே இருக்கா, இது இங்கே இருக்கா, சிக்கன் அங்கே இருக்கு, ஃபிஷ் அங்கே இருக்கு, அது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனாலும் அந்த ஒரு இடத்துல ஒன் பர்சன் will be present, ஏய் ஆக்சுவலி இந்த பக்கம் தான் நம்ம லஞ்ச் இருக்கு, இந்த பக்கம் தான் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் இருக்கு. In our head we'll be like, bro, that's why I came, I have radar, I can see from far only where the food is there. But so like that what will be there, இப்போ இந்த pollen gate வரும்போது கண்ணா நம்ம filiform apparatus will be like, ஏய் இந்த பக்கம்டா, இந்த பக்கம் நம்ம எக் வந்து இங்க தான் present இருக்கு, so go this way. Okay, go this way, he will tell. So pollen grain உட pollen tube உட என்னடா guiding will be taken care by the filiform apparatus. Okay, clear? Yes, very good. Oh, Vimal is full experienced, guys. He is telling all his sad story even when we did not ask him. So இது வந்து என்ன இருக்குடா கண்ணா, pollen tube will grow, I mean it will continue and இதுல male gametes வந்து present இருக்கும், vegetative nucleus will be present to provide the nourishment and it will enter the egg and it will do what? It will do fertilization. So 3-celled stage ஆயிருந்தா what is going to happen? Yesterday only I taught you 3-celled stage ஆயிருந்தா, okay, one male gamete will fuse with the egg to form the zygote. This condition is called as syngamy. And in case one more male gamete present, one more male gamete will be present which will fuse with what? It will fuse with the polar nuclei. Polar nuclei get a fuse பண்ணும்போது what will happen? It will give rise to triple fusion. Got it? Done? Yes. Yes, okay. Yes, okay, done. Next, இது வந்து important diagram da, they have asked 2-3 PYQs from this question da. So இது என்ன இருக்கு, so once the fertilization happens, what is exactly going to happen? நம்ம antipodal cells, நம்ம synergids oda ultimate goal என்ன, will they become something or something will happen? So here you have to see here, degenerating synergids வந்து degenerate ஆகும்டா கண்ணா. zygote will be there, egg எந்த பக்கம் இருந்தோ அந்த பக்கத்துல நம்ம zygote வந்து present ஆயிருக்கும். And here primary endosperm cell will be present, which is your what? Which is your endosperm, which is a 3-celled triploid structure, and then primary endosperm nucleus will be present, and then ultimately degenerating antipodal cells. So here what is going to happen? Synergids may degenerate பண்ணுவாங்க, antipodal cells may degenerate பண்ணுவாங்க. The only thing that is left is what? நம்ம embryo இல்லனா நம்ம zygote and our endosperm is the only thing that is left. Clear? Done or not? Okay, yes. Now what will happen, Dagana? This is the zygote that is present. Now division will start happening, and here we will get either this is called as what? This development is called as what? This is called as embryology. Embryology na development of the embryo, correct? And the stages of development of the embryo. Okay, stages of
Stages of development of the embryo. So first stage enada globular embryo. Globular embryo. Then what is the heart shaped embryo? Then what is that? Plumule, radical, cotyledon. You will start seeing dicot and monocot. Clear? Ma'am, why you ignoring me? Because you didn't ask anything. Without you asking, why will I continuously talk to you, da? Did you ask me any doubt? If you ask me any doubt, then I'll reply to you. Yeah, Hep C. Perfect, okay va? So here you see the kana நம்ம dicot and monocot வந்து present ஆயிருக்கு. So இதுல நமக்கு one cotyledon another cotyledon present ஆயிருக்கு. இது வந்து hypocotyl radical root cap plumule வந்து present ஆயிருக்கு. இதுதான் most important diagram. Okay, இதுதான் most important diagram. Okay, I completed all chapters of class 12 but I didn't. Tafida, nothing you can do da kana. Nothing you can do. Class 11th, how will you do in another 5 days? Huh? What will you do in 5 days? Maximum you can go through the notes that I've given and do quick revision, but if you don't know anything, then I don't know anything. In the last minute, I don't know what to tell. Okay, the competitive exam, not board exam that I'll skip one whole thing and then I'll chuma go and write the exam. Okay, do revision, complete the rest of the chapters. What is there to ask? Complete the rest of the chapters. Notes irukka, notes use panna idu irukka enadha handwritten notes irukku ellame use panni you can study. Okay, yes. So kana idu enada scutellum. So idu vandu nama cotyledon mari scutellum vandu present irukka. Coleoptile na or sheath mari to protect the shoot apex, and idu vandu epiblast which was like of going to become a cotyledon, but ana it got degenerated, so anala it became an epiblast. And adukapram radical, root cap and coleorhiza. Coleorhiza and coleoptile vandu sheath madri structure da. Sheath. Okay, sheath madri structure. Clear? Got it? Done? All of you set? Understood? Can we go to the next chapter? Ouch. No problem, Jai Shankar. You shouldn't start new chapters. Tafida, no one's notes can replace NCERT Biology. NCERT questions come. See, to understand notes use பண்ணலாம். But ஆனாலும் questions எல்லாமே answer பண்றதுக்கு you have to go through NCERT. If you go and see Sandy's video also, the doctor who was talking to me, he also told that he has read NCERT 20 to 30 times. Okay, 20 to 30 times. Got it? Yes. Yes, Ovia. Got it? Now, see here, இது என்னடா இது வந்து copper T. Copper T is what? It's an IUD, intrauterine device. Intrauterine device வந்து எதுக்காக insert பண்றாங்க? ஒரு contraceptive technique தான் to prevent pregnancy from happening. இதுல நமக்கு வந்து copper T present இருக்கு, copper 7 multi-load 375 present இருக்கு. They are all copper releasing IUDs. Okay, அதே மாதிரி நமக்கு hormone releasing இருக்கு, LNG20 progesterone, and நமக்கு வந்து lipase loop present இருக்கு, which is a non-mediated IUD. Clear? இது வந்து என்னடா one of the most important technique which is called as sterilization technique. In the sterilization technique la enna nadakum? Sterilization technique la enna nadakum da kanna? Basically nama vas difference is tied and cut. Okay, so usually nama sperm formation enga nadakum? Nama seminiferous tubule la sperm formation nadadukku appuram it will go to tubuli recti, it will go to rete testis, it will go to vasa efferentia, it will get the epididymis. So from the epididymis, it will go to the vas difference. From vas difference, in the இடத்துல போய் it will be ejected out. Correct? இப்போ என்ன நடக்கும்னா, we are not letting the gamete reach till the penis or till the ejaculatory organ. So அதனால இந்த sperm வந்து என்ன நடக்குங்கன்னா, it will get stopped here only. Vas difference la போய் stop ஆகும். So ejaculation வந்து just நம்ம seminal plasma மட்டும்தான் இருக்கும். That is the lubricant. அதுல sperm content இருக்காது. Clear? Because இங்க வந்து நம்ம seminal plasma இருக்கா, நம்ம prostate gland இருக்கா, bulbo urethral gland இருக்கா. So அவர் வந்து அவரோட வேலை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. That is, they will add all the lubrications. But ஆனா sperm will not reach up to the ejaculatory இல்லைன்னா to the penis. So அதனால whatever comes out of the penis as an ejaculation,
அதில் செமினல் பிளாஸ்மா மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். தட் இஸ் கால்சியம், ஃப்ரக்டோஸ், அயனோசிட்டோல், அது மட்டும்தான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். நம்ம ஸ்பெர்ம் வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ வி cannot correctly call it semen. Okay, clear? Okay, yes, very good, Arjun. So this is what is called this is called as tubectomy, because sorry, vasectomy, because நம்ம vast difference cut and tying நடந்துட்டே இருக்கா. This happens usually in man. இது எப்போ நடக்குதுடா, when a person has decided that okay, நம்ம family எல்லாமே செட் ஆயிருக்கு, இதுக்கப்புறம் I don't want to have any kids, family planning செட் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கப்புறம் தான் they go for vasectomy. Clear? இப்போ tubectomy-ல என்ன நடக்குங்கன்னா, tubectomy also same tube. That is because we are cutting the fallopian tube and tying and cutting them. Fallopian tube also idhula enna nadakkum, inga vandu nama oocyte vandu form aayirukkumda, and the oocyte will be released, correct? And the oocyte enge pogum, fimbria will take it, it will take it all the way and here இன்னொரு இடத்துல இது வந்து ஸ்டாப் ஆகுங்கன்னா. ஸோ மேம் மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்காதா? 100% மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும்டா, பிகாஸ் இங்கே வந்து நம்ம எண்டோமெட்ரியமோட லைனிங் திக்கன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து ஷெட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த எண்டோமெட்ரியம் ஷெட்டிங்கில் நம்ம செகண்டரி oocyte வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, செகண்டரி இது வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கும். கிளியர்? காட் இட்? clear? Understood? So ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப டவுட் இருக்கும், மேம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்காதா? மென்ஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பா நடக்கும்டா. ஸோ இதுல என்ன நடக்கும்னா, நம்ம செகண்டரி oocyte will not reach up to the uterus because implantation எதுவுமே நடக்காது. ஸோ அதனால the endometrium shedding will happen. Clear? Oh, you're Krish. Okay, I didn't understand. I was like, who is this new student, Jaishankar? So இது வந்து ஓகே வாடா. ஸோ நம்ம டியூப் கட் பண்ணனால we call it what? We call it tubectomy. We call it what? Tubectomy. Got it? Yes. Okay, next one, the principles of inheritance. Ready? நம்ம class 12 உடைய diagrams வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. class 11 உடைய diagrams are too much. Yay. Clear? Okay. So gonna principles of inheritance la, how do we do Punnett square? Correct? How do we do Punnett square? So here you can see tall plant, dwarf plant, idellame cross aayirukku. So what is exactly happening here? You have a tall plant na, it will be capital T. Nama dwarf plant irunduchuna small t. So idhila if you want to do Punnett square, you don't have to do Punnett square for this, but analum in case they ask you to do Punnett square, okay, t irukka, inga வந்து small t present ஆயிருக்கு, கரெக்டா? Okay, இப்போ cross பண்ணும்போது what do you get? Capital T small t. Now capital T small t kana you have to do selfing. Okay, you have to do selfing, correct? Selfing. So you will do selfing. Selfing காக நீங்க வந்து Punnett square explain பண்ணணும். Okay? Got it? Yes. What will happen? Yes, Mendel bro. So idla selfing nadakkumda kana, what is going to happen here? This is the Punnett square. How do I do a Punnett square? Romba simple da. Draw 1, 2, 3, 4. Okay. Capital T. Hey, என்னடா black color வந்துட்டு இருக்கு. Capital T small t, capital T small t. So இப்போ capital T இப்படி பண்ணலாம். Okay. You go like this. Clear? See like this. Capital T, capital T, small t. Okay. Small t, capital T, small t. Got it like that. I've already explained in my one shot lecture, Agana. You can go and check that video otherwise. Okay. One second. Did we miss actually reproductive system? One second. We didn't put human reproduction image. Hey, yo. Wait. Human reproduction is important, no?
ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. 1 second, 1 second. Okay, 1 second. Like if you want detailed lecture na, அந்த lectureல இருக்க explanation part. But I forgot this one, human reproduction ஓட diagrams. So, Ada, fill the Punnett square. Second 2 boxes, please fill it up. What are the 2 boxes? Why is this not loading? Loading. Yeah, I'll take summary, Sharanya. Okay, I'll take the summary. ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. I forgot to add this images. Not add. I had added, but I don't know where is it now. Fill the rest of the boxes. Yes, very good. Enada, ma'am, same ma'am. Capital T, small t, small t, small t. Okay. You have to just update your biometrics. NK வந்து notification கொடுத்தாங்க that நீங்க வந்து biometrics update பண்ணணும். Okay, they have given that like that. You know, you have to update the biometrics. So அதுக்காக நீங்க வந்து you can go to any place and just you know go and update your biometrics. If it's already updated, that is your fingerprint அது எல்லாமே updated ஆயிருந்தா okay தான். Okay, clear now? Clear. So capital, it's not this, it's not loading. So இது வந்து என்னடா capital T, small t, small t, small t. So what will be the ratio கண்ணா எப்படி ratio calculate பண்றது? See பார்க்கும்போது இது வந்து tall plant இருக்கும், இதுமே tall plant இருக்கும், இதுமே tall plant இருக்கும், இது மட்டும்தான் short plant இருக்கும். கரெக்டா? So பார்க்கும்போது ratio எப்படி இருக்கும்? நம்ம phenotype, when I see the plant, அப்போ phenotype வந்து 3:1. phenotype வந்து 3:1 மாதிரி இருக்கும். genotype எப்படி இருக்கு? இது வந்து different genotype இருக்கு, இது 2 same இருக்கு, இது வந்து different இருக்கு. So 1:2:1. Correct? 1:2:1. So genotype and phenotype will not be same every time, only in rare cases it will be same. Clear? Next box என்னடா? See here, homozygous recessive, homozygous recessive. Clear? So நமக்கு வந்து www present இருக்கு. You cross the ww, what you are going to get? Ma'am, obviously I am going to get here ww. So here dominant phenotype, genotype unknown. So நமக்கு வந்து in case you want to understand a test cross. Test cross ஓட meaning என்னக்கன்னா just to understand நம்ம பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், பியூர் ஃபார்முலா இருக்குமா, இம்பியூர் ஃபார்முலா இருக்குமா, அதுக்காக நம்ம டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணணும். டெஸ்ட் கிராஸோட மீனிங் என்னடா, இப்போ நம்ம கிடைக்கிறது இது வந்து கிடைச்சிருக்கு. இமேஜின் பண்ணி திஸ் இஸ் வாட் ஐ காட் இன் த F1 ஜென்ரேஷன். இந்த F1 ஜென்ரேஷன்ல கிடைச்சிருக்கிற ரிசல்ட் வந்து ரெசசிவ் பேரண்ட் கிட்ட. ஓகே, ரெசசிவ் பேரண்ட் only. If I cross it with the recessive parent, that is called as a test cross. Okay, that means what ஆகனா நான் வந்து கிடைச்சிருக்கிற progeny, okay, capital W small w கிடைச்சிருக்கிற progeny வந்து recessive parent கூட cross பண்ணும்போது தான் I will get a test cross. இதனால என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் மேம்? இதனால I will get to know நம்ம parent வந்து pure breed இருக்கா இல்ல heterozygous இருக்கா, அது ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Got it? Clear? So unknown flower is homozygous dominant, unknown flower is heterozygous. So here you can see all flowers வந்து violet இருக்கு. So இது வந்து 1:1 ratio. So இதுல identification என்ன? Parent வந்து pure formula இருக்கு WW. Okay, இதுல half of the flowers வந்து நமக்கு violet கிடைச்சிருக்கு, half வந்து white கிடைச்சிருக்கு. இதோட meaning என்னடா? So இது வந்து capital W small w இருக்கு, heterozygous இருக்கு. So pure formula இருந்துச்சுன்னா we will get 1 ratio. Okay, impure formula இருந்துச்சுன்னா we will get, clear? What is happening da? What are people talking to each other? Okay,
Yes. Only Oliva has sent the reaction, others are sitting and talking to each other. Done? Clear? So, இதே மாதிரி கண்ணா back cross is also present. Back cross ஓட meaning என்ன? இந்த கிடைச்சிருக்கிற F1 progeny, capital W, small w வந்து we have to cross with any one parent. Recessive parent இருக்கலாம், இல்லைனா dominant parent இருக்கலாம். Recessive parent இருக்கலாம், இல்லைனா dominant parent இருக்கலாம். Recessive parent இருக்கலாம், இல்லைனா dominant parent இருக்கலாம். So when you cross it with any one parent, dominant or recessive, அதுதான் நம்ம back cross. Okay, back cross na just remember, நான் வந்து F1 progeny இருக்குன்னா backல யார் வந்து present இருக்கு, parents வந்து present இருக்கு. So திரும்பி cross பண்றது தான் back cross. Clear-ஆ? நம்ம ஏதோ test பண்றதுக்காக பண்றது தான் test cross. இந்த மாதிரி you can keep a memory of it. Clear? You can keep a memory of it. Now, இது வந்து என்ன கண்ணா, this is called as incomplete dominance. Okay, what do you call it? Incomplete dominance. Usually நம்ம மெண்டல் என்ன சொல்லியிருக்கா, மெண்டல் told that எப்பவுமே one character will dominate over another character. எப்பவுமே ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டரை டாமினேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். பட் அதோட ஒரு ஆப்போசிட் இதுதான் நம்ம incomplete dominance. In which flower it is happening கண்ணா? It is happening in Mirabilis jalaba. Okay, Mirabilis jalaba. So in the Mirabilis jalaba, what is happening? They notice that some flowers are red in color, some flowers are white in color, and some are pink in color. அது எப்படி மேம் பிங்க் இன் கலர்? எஸ், ஸ்னாப் டிராகன். அது எப்படி மேம் பிங்க் இன் கலர்? அதுதான் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். அதோட மீனிங் என்னடா, இப்போ ஹெப்சி வாண்டட் டு ஹிட் ஷண்முக், ஓகே, பட் ஹெப்சி டிட் நாட் யூஸ் தர் ஃபுல் பவர் டு ஹிட் ஷண்முக். காட் இட்? ஷண்முக் ஆல்சோ கேவ் லைக் ஷண்முக் ஆல்சோ அது வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால என்ன நடக்கும்? We will get a middle ground between them. That means one will have one scratch, one will also have another scratch. Correcta? So அதோட மீனிங் என்னடா, one person was not completely dominant and the recessive person was not completely recessive. Incomplete dominance. One person வந்து அவரோட full talent வந்து காமிக்காம half talent மட்டும்தான் காமிச்சிருக்கா. And அதே மாதிரி இன்னொரு person நம்ம அதை சப்ரெஸ் பண்ணோம், அந்த ஒரு பர்சனோட கேரக்டருமே கம்ப்ளீட்டா it is not getting suppressed. Clear? Completely we are not getting suppressed. Got it? So that is called as snapdragon. So கண்ணா இது வந்து ரெட் அண்ட் ஒயிட்டா இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து நார்மலா இருந்துச்சு, எல்லாமே இந்த கிராஸ் வரைக்கும் எல்லாமே நார்மலா இருந்துச்சு. பட் நமக்கு யூஸ்வலி இந்த இடத்துல we should have got all red. கரெக்டா? நார்மலி டாமினன்ஸோட லாயில என்ன இருக்கும்டா, ஆல் ரெட் தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஆல் ரெட் தான் இருக்கும். பட் வி காட் என்ன இங்க பிங்க், வி காட் பிங்க். ஓகே, இப்போ நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குடா, ரெட் கிடைச்சிருக்கு, பிங்க், பிங்க் அண்ட் ஒயிட் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் தட் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ல மட்டும்தான் 1:2:1 ரேஷியோ, 1:2:1 ரேஷியோ பிரசண்டா இருக்கு. தட் இஸ் phenotypic ரேஷியோ அண்ட் genotypic ரேஷியோ. Shanmugh already gave up. Shanmugh is like, Hepsi, okay, I'll go to one side, you do whatever you want. Okay. Okay, I will go somewhere else. You hit the wall, you hit anyone. Okay, clear? Understood? So red, pink and white vandirukku, red, pink and white vandirukku. Clear? Clear? Yes, class irukum da Krish. Okay, இது வந்து என்னடா, dihybrid cross. Okay, evening primrose, it is for இது வந்து Hugo the Veris. Hugo the Veris. Okay, Hugo the Veris. Clear? Let me see the attendance now. Wait. Why that's not refreshing? Okay, net is off. Yes, all of you quickly mark the attendance. ரொம்ப கம்மிடா attendance. கஞ்சூஸ். காலையிலுமே கஞ்சூஸ், சாயங்காலம் கஞ்சூஸ். Quickly mark the attendance. Done, all of you?
ஓகே இப்போ என்னடா see a round yellow wrinkled green correct dihybrid cross okay thank you so gonna see a round and yellow wrinkled and green irukku r and y இருக்கு ஓகே சோ இது வந்து ry இது வந்து ry இப்போ இது கிராஸ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்டா you will get r r y y okay இதோட gamete formation you have to do majority students க்கு இது கன்ஃபியூஷனா இருக்கு எப்படி மேம் இப்போ 4 காம்பினேஷன் இருந்தா எப்படி நம்ம gamete formation create பண்ண இல்லனா how do I make a gamete of it so gonna the combination is ரொம்ப simple da you have to do this with this and this with this okay அது வந்து ஒரு combination okay so capital R capital Y capital R small y இப்போ 2 gametes கிடைச்சிருக்கா மேம் 2 gametes வந்து கிடைச்சிருக்கு இப்போ small r capital Y small r capital Y இப்போ இந்த ஒரு cross பண்ணோடா so what you will get small r capital Y okay small r small y so இப்போ எப்படி இருக்குடா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு okay ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு so now you got 4 gametes correct so you will get capital R small r small y capital R small y capital R big Y and capital R big Y okay so இது cross பண்ணும்போது you will get what ratio you will get 9:3:3:1 okay in case அந்த exam stressல நீங்க வந்து you forgot இல்லனா you're not able to remember the phenotypic ratio you're not able to remember the genotypic ratio na remember that how do you do this monohybrid cross oda ratio என்னடா 3:1 just cross 3:1 and 3:1 I know phenotypic ratio வந்து நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியா மெமரியில வச்சிருக்காங்க பட் ஆனா அது genotypic ratio வரும்போது தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு ஓகே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு கரெக்ட்டா சோ இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா 9 இது வந்து எப்படி இருக்கும் 3 board mass method no ma'am okay 1 and 1 so 3 and 1 correcta 9:3:3:1 okay done next என்னடா இப்போ ma'am phenotype okay ma'am genotype தான் problematic ஆயிருக்குனா 1:2:2:1 தான் நம்ம monohybrid cross ஓட genotypic ratio அதுமே திரும்பி cross பண்ண okay ref column will be there in your like in the booklet itself there will be a rough sheet so you can utilize that okay so epidida like this got it so 1:2:1 2:4:2 so இதுதா நம்ம genotypic ratio got it 1:2:1:2:4:2:1:1 done clear this is how you will do the dihybrid cross இப்போ இது வந்து என்னன்னா நம்ம chromosomes எப்படி segregate ஆகுது okay so here you can see நமக்கு வந்து meiosis and germ cell formation in a cell with 4 chromosomes can you see how the chromosomes segregate when the germ cells are formed okay so kana இது வந்து நம்ம G1 phase இது வந்து நம்ம G2 phase and இதுல நம்ம bivalent formation நடந்திருக்கு meiosis 1 அதுக்கப்புறம் meiosis anaphase meiosis 2 anaphase and நம்ம germ cells formation you will notice that எப்படி ஒரு pair of chromosome வந்து it is going with the germ cells can you see here see one is gone here one is gone here one is gone here one is gone here so இதோட meaning என்னடா segregation law of segregation clear what happened what is happening to Harish what did Harish do என்ன நடந்திருக்கு ஏய் attendance mark பண்ணடா ma'am see Vimal's what should I see Vimal's PDF Vimal என்னடா DP okay விமலோட DP யூஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம நியூஸ் சேனல்ல எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகே ருனல் தாக்கூர் அண்ட் விமல் டுகெதர் இன் அ செல்ஃபி கைஸ் விமல் வந்து விவிஐபி டாக்கனா நீங்க வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி தான்
you have to be, illana you will not be able to meet Bollywood stars. Clear? நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி தான் பேசணும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எடிட்டிங் ஸ்கில்ல எப்போ எங்கே முடியுடா? விவிஐபிடா, விஐபி கம்மியாச்சு கண்ணா. விவிஐபி நீ விவிஐபி ப்ரோ மேக்ஸ், அல்ட்ரா ப்ரோ மேக்ஸ் அது எல்லாமே ஓகே தான். பட் ஆனால் டிபியில் நீ வந்து ஹேர் கட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஃபர்காட். ஓகே, அது ஒரு போனிடெயில் மாதிரி இருக்கு, அது வந்து நீ கட் பண்ணுறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்ட கண்ணா. ஓகே, எஸ். ஸோ விமலோட எடிட்டிங் ஸ்கில் சூப்பராக இருக்கு. இது வந்து விமலோட ஹெட்டு. ஆனால் யாரோ லைக் திஸ் ஒன் லிட்டில் போனிடெயில் இஸ் லெஃப்ட், அது வந்து யூ ஷுட் ட்ரிம் நெக்ஸ்ட் டைம். ஓகே, he was the star da. Hi Nanala, he was the star. But then suddenly last minute they brought some Nani and replaced him. Ivlo closer இருந்துச்சு to become a star. But Anna last minute opportunity went off because he came to attend my class. No, that time they called. He switched off the phone and he was watching YouTube. So அதனால அந்த chance miss ஆயிருக்கு. So நீங்க எல்லாருமே you should not tease him. Clear? Okay, clear? Okay, very good. ஸோ அதுதான் எஜுகேஷனுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அந்த சினிமாவோட ஹிட்டு. ஓகே, ஹீ சா த ஹிட் ஆஃப் த மூவி, தியேட்டரில் போய் அந்த மூவி வாட்ச் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்தா. அவ்வளோ ஓப்பன் மைண்டட் ஹீ இஸ் கைஸ். ஓகே, ஒலிவா அண்டர்ஸ்டுட்? ஹீ சோ ஓப்பன் மைண்டட் விமல். அண்டர்ஸ்டுட்? he sacrificed his career for attending my classes. Okay, he was supposed to get casted with nama Mrinal Thakur in Hi Nana, but Anna Nani got last minute took the opportunity. You're a state board student, you're asking me where did I buy NCERT? You can buy it from any store or you can order it online also. Amazon la ellame available ah irukku. Got it? Yes. Okay, let's continue guys. Break mudinjirukku. All of you laughed no for some time. Now look here. One long orange, okay, and one short green, correct? Chromosome and a long yellow and or red, okay, red chromosome at the same pole present irukku. Idu vandu meiosis 1 anaphase la present irukku. Ipo enna nadakumda kana you will notice that idoda segregation nadakudhu and ultimately germ cells la you will notice that proper segregation has happened. This is also a part of independent assortment. That means if bind irundha kuda, okay, if they are attached also, if they are binded also, still at the last they are going to get segregated. Still at the last they are going to get segregated. Clear? Okay, okay, you should have NCERT data kana. It's a very good investment. Please buy NCERT. You can look into the screen and study full time. Okay, now gonna இந்த ஒரு இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. Diagram, I don't think it is like they will ask you the diagram, but நீங்க வந்து already you understood no என்ன இதோட meaning னா. See here, whenever two genes, okay, whenever two genes வந்து ரொம்ப close ஆ இருக்கு, அவருக்குள்ள என்ன நடக்கும்? Linkage will happen. That means they will have a bond. அதனால ஒரு third person cannot come. Now இப்போ விமல் and மிருணால் தாக்கூர் வந்து அவ்வளோ close ஆ இருக்கு. Now no one can come between them. கரெக்டா? இப்ப நான் அண்ட் மிருணால் தாக்கூர் வந்து ரொம்ப ஃபாரா இருக்கு, we do not know each other, so அதனால விமல் can come in between us. கிளியரா? ஓகே, சோ இப்போ டூ ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்குன்னா அவருக்குள்ள என்ன நடக்கும்டா? ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங் பாண்ட் இருக்கு, ஒரு லிங்கேஜ் will be present, linkage will happen. ஓகே, ஆனா இப்ப ஜீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா we can do recombination between them. That means நமக்கு ஒரு நியூ வெரைட்டியே கிரியேட் பண்ணலாம், நியூ ஒரு ரீகாம்பினேஷன் அந்த இடத்துல நடக்கலாம். கிளியரா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? கிளியர்? சோ கண்ணா யூசுவலி என்ன நடக்கும்னா நம்ம ட்ராசோஃபிலால நமக்கு கிராஸ் ஏ இருக்கு, கிராஸ் பி இருக்கு. இதுல ஐ கலர் அண்ட் பாடி கலர் ஓகே வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஜீன், பட் விங் கலர் இஸ் வெரி வெரி ஃபார். Okay, wing color is very very far. Got it? Clear?
All diagrams is done. Only chapter summary is left, and scientists have already done. All the scientists in front of the book already it's done and dusted. Okay, clear? Yes, I'll put recorded of all the dates and another all dates and years present in NCERT. Okay, I'll put recorded for that because there's no time to go live. So can I here you see yellow and white irukka wild type. Wild type na nama red and yellow body type. Okay. Inga vanda white and miniature present irukku. Miniature na nama wing oda size and inga wild type present irukku. Wild type na romba common ana irukra oru type. Okay. So என்ன நடக்குங்கன்னா F1 generation form ஆயிருக்கு, wild type இருக்கு, yellow and white present ஆயிருக்கு, wild type இருக்கு, white and miniature வந்து present ஆயிருக்கு. There is no big difference. Okay. But what will happen da, as you go to the gametes, okay, you will notice that இந்த ஒரு இடத்துல parental combination 98% strong ஆயிருக்கு. அதோட மீனிங் என்ன? அதோட மீனிங் என்ன? Tell me. That means they were so close to each other that it was so difficult to separate them. So அதனால parental combination. யார் வந்து parental combination? Imagine பண்ணுடா, red eye and yellow body color வந்து parental combination ஆயிருக்குன்னா that got continued. That got continued in the generation in cross A. Okay. பட் அதே டைம்ல நம்ம கிராஸ் பி பார்த்தா நமக்கு வந்து தெரியும் என்ன நடக்கும். நம்ம விங் கலர், ஓகே, விங்கோட சைஸ் அண்ட் நம்ம பாடி கலர் வந்து இட் வாஸ் ஃபார். Okay, it was far. So adinala multiple recombination happens. So recombination vanda 37.2% irukada, and parental combination is how much? Parental combination is 62.8%. Parental combination is 62.8%. Clear? Understood? Yes. So whenever idu vanda romba simple da. Okay, just remember like this. Ipo neenga vanda romba close a irukku. Okay, imagine idu vanda, okay, so imagine இது வந்து நம்ம ஹெப்சி, okay, and இது வந்து நம்ம ஹேமப்ரியா. They are very close. Okay, A and B ரொம்ப close இருக்கு. And here வந்து let's say Oliva. Okay, now Oliva is not very close to hemopria and hepsi. So what will happen? These two will go everywhere together. Okay, இவரோட percentage or they maintaining their friendship வந்து அதிகமா இருக்கு. But ஆனா hemopria knows Oliva, hemopria talks to Oliva, but from a distance, like distance irukka. So adanaல what will happen when Oliva meets some new friends, she will definitely make new friends. Why? Because hemopria and Oliva kuda in the distance adhigama irukku. So here the parental combination will not be maintained, but ana Oliva will try to find new friends. So recombination adhigama irukku. Recombination will be more. Clear? Understood? So edila recombination adhigama irukum? Body color la, body color and wing oda size. Wing oda size la there will be lot of difference. Why? Because they are very very far from each other. Okay, these two are very very close, but this fellow and this girl is very very far. So recombination will happen. Okay, clear? Yes, correct. So results of two high So what I was telling Dakana, I was telling that idila Y and W, just like A and B, Y and W வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. பாடி கலர் அண்ட் ஐ கலர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. ஸோ அதனால இங்க வந்து லிங்கேஜ் அதிகமா இருக்கும். Linkage is more. Okay, and recombination வந்து கம்மியா இருக்கும். Because they are too close, we cannot make recombination. இந்த ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குங்கன்னா, here what is happening?
இதுல பாடி கலர் அண்ட் விங்கோட சைஸ் வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, லைக் மீ அண்ட் மிருனல் தாக்கூர் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா. ஸோ அதனால விமல் கேன் கம் இன் பிட்வீன். கரெக்டா? ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி W and M ல ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹியர் linkage will happen. Concept is clear to all of you. Concept is clear to all of you. Understood? Can I make more recombinations because of that? Correct, Ada? More recombinations I can make because of that. Got it? Yes. Women will be like, ayyo, Harish da. You target Harish. Harish only put this in my head and gave. I've never checked any student's DP and all this. Harish only told me. I got curious adukapram. Harish is the sole reason, Vimal, for your Satyanasha. Okay, for your your bad time. Navya, your mom would have made coffee early. My mom didn't make coffee, Navya. Nee vandu wait pannam, Navya. I'll not allow you also to drink coffee because I'm not drinking. But I'm not a selfish teacher and all. Okay, na vandu appadi panna kuda. I will never do like that. But another, I'll not let you drink coffee without me having my coffee. Ha, correct, Rafa. Oh, is it? Krish, you only asked first. Okay. Oliva is like, ma'am, my mom won't make, ma'am. I only should make. No, Navya, you drink, it will become cold. Then you will have to drink cold coffee. Good morning, good morning. Ha, adukku vandu oru story we will write da. Okay, for that we will write story. Why everyone came in between. Okay, da idu vandu enna sex determination. Okay, sex determination na நம்ம மேல்ஸ்ல வந்து XY sex determination, ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து XX. ஓகே, ஃபீமேல்ஸ் வந்து XX இருக்கும். ட்ராசோஃபில்லால எப்படி இருக்கும்டா? ட்ராசோஃபில்லா ஆல்சோ மேலுக்கு வந்து XY இருக்கும், ஃபீமேல் வந்து XX இருக்கும். ஓகே, ஹென்னில் எப்படி இருக்குங்கன்னா, தட் இஸ் இன் பேர்ட்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி நம்ம மேல்ஸ் வந்து ஹோமோ கெமெட்டிக்கா இருக்கும், ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஹெட்ரோகெமெட்டி இருக்கும். That means females are going to be different. Got it? Clear? Females are going to be different. Grasshopper, tell me grasshopper would sex determination. Ha, birds la mattumda nama females vanda heterogametic ah irukku. Okay, birds la mattumda females vanda heterogametic ah irukku. Heterogamety na meaning enna? Heterogametic ah irukku because they will have Z and Y. Yes, very good. XO and XX. Okay, XO and XX. Clear? Sex determination you will be able to write, no? Pedigree analysis. Okay, before I go to pedigree analysis, take a 2 minutes water break. All of you. Take a 2 minutes water break. Konjo brain konjo calm down. It should become. Okay. Yes, run. Go drink water. Come back at 6:58 only.
continue பண்ணலாமாடா? Okay. Oh my god, talk of the town. Okay, someone has taken everyone's limelight. You're not able to download the admit card. There is an alternate link that they have given the kana. So on the alternate link use pani. Hepsi, can you share me your admit card if you have filled your admit card? Ilana previous year your admit card also will work. So that students I can show students the this one. Dikshita, hi. Dikshita, ஒரு alternate link கொடுத்திருக்காங்க. அந்த alternate link வந்து follow பண்ண. Guys, tomorrow is complete biology marathon. Miss பண்ணாம join பண்ணடா. After this, I'll not be taking marathons. I'll be just doing small question practice sessions. Okay? Yes. Yeah, Navya, please send. Please send. Whoever wants to send, please do send. Okay, but I'll be showing it on YouTube. You should be okay with that. I'll cover your photo. Don't worry about that. So kana இது வந்து pedigree analysis தான். Male வந்து boxல இருக்கும், female வந்து circle, sex unspecified இருந்தா ஒரு மாதிரி hexagonal structure, mating na ஒரு single line, mating between relatives na double line, parents above and children below, that is kana இது வந்து parents அவரோட children. Okay, ஒரு girl இருக்கு, ஒரு boy இருக்கு. இது வந்து என்ன, அப்பா இருக்கு, அம்மா இருக்கு, ஒரே ஒரு புள்ள மட்டும்தான் இருக்கா, and he is affected. This is a recessive character. Parents unaffected ஆயிருக்கு, child affected ஆயிருந்தா that is a recessive character. Clear? Okay, clear? Yes, I'll tell you what you should do in the admit card. அதுக்கப்புறம் கண்ணா here 5 unaffected offsprings வந்து present ஆயிருக்கு. 5 unaffected offsprings வந்து present ஆயிருக்கு. Now they have given two boxes. நம்ம NCERT ல 2 boxes மட்டும்தான் they have given da கண்ணா. here ஒரு mother வந்து affected ஆயிருக்கு, father வந்து unaffected ஆயிருக்கு. So always remember, if the mother is affected and if she is giving it to the son, அது வந்து செக்ஸ் லிங்க்டா இருக்கும். பட் இதுல பார்த்தா உடனே நமக்கு வந்து தெரியும் மதர் அஃபெக்டடா இருக்கு, சன் அஃபெக்டடா இருக்கு, ஆனா டாட்டருமே அஃபெக்டடா இருக்கு. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன, திஸ் இஸ் அன் ஆட்டோசோமல் டிசார்டர். பிகாஸ் ஆட்டோசோமலோட மீனிங் என்னடாக்கன்னா, நமக்கு வந்து 22 ஆட்டோசோமல் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு, ஒரே ஒரு செக்ஸ் குரோமோசோம் பிரசண்டா இருக்கு. ஸோ இன் தட் ஆட்டோசோமல் இஸ் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர். ஸோ அதனால ஹியர் we can notice that mother வந்து அஃபெக்டடா இருக்கு, son and daughter is affected. So this is an autosomal disorder. இப்போ is this recessive or dominant? Is this recessive or dominant? You will notice that in the generation la and the disease vandirukka, in the generation la completely skip ஆயிருக்க, in the generation la திரும்பி வந்திருக்க. So it is skipping a generation. So it is autosomal recessive. Okay, autosomal recessive. Yes, definitely. So autosomal dominant trait, for example, meiotic dystrophy. Okay, here. Okay, unaffected parents. Okay, sorry Ragana, this is autosomal dominant because affected in the generation skip பண்றதுக்கு காரணம், this is parents are unaffected and the generation affected and that is recessive. So this is dominant. Okay, and this is going to be what are recessive. Okay, this is going to be recessive. Because how, ma'am? Because here unaffected parents affected kids are there. Okay, so that is a sign of recessive. So this is autosomal recessive, this is autosomal dominant. And kana நம்ம NCERT ல completely ஒரே ஒரு condition மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காங்க autosomal dominant ஓட, meiotic dystrophy. Okay, meiotic dystrophy, and இது வந்து sickle cell anemia. Clear ah? Done ah? So here sickle cell anemia ல என்ன நடக்குங்கன்னா, here what has happened, can you notice and tell me, in the 6th position la beta globulin chain la glutamic acid should have come, but and the glutamic acid got replaced by valine. Okay, enna nadandhucha, it got replaced by valine. GAG became goog. Okay, Ananya, all the best. GAG became goog. So illa enna nadandhucha, sickle cell anemia nadandhucha. Sickle cell anemia oda main cause enna, ipdi biconcave இருக்கிற RBC வந்து it will become sickle shape.
sickle na theriyuma enna na, like have you seen farmers cut the yes, downloaded, awesome. So farmers will cut the crops, have you seen? Adha sickle shaped knife, and the sickle shape la nama RBCs will get converted. Idinaala enna nadakumda, oxygen transport will be very less and automatically the person will go through anemia. So here you can see the HbA peptide chain, here HbS peptide chain will be formed. This is the beta globulin chain. Okay, remember beta chain. Any doubts? Any doubts? Okay va? Till here it's fine. All of you, please give me a thumbs up. Ellame okay va? Yes. GAG will become goog. Okay, GAG will become goog na. Glutamic acid will become valine. 6th position la. Okay, this one enada Down syndrome. Okay, Down syndrome enna, the baby vanda broad flat face ah irukum, flat back of the head, many loops on the finger tips. Okay, folding multiple ah irukum, big and wrinkled tongue irukum, palm crease vandu present ah irukum, inge palm crease vandu present ah irukum, congenital heart disease varalam. Okay, clear? Vimal, I have already made a video on pedigree analysis. Please check that video. Okay, please check that video. Okay, this one enada, this one the Klinefelter syndrome and Turner syndrome. Klinefelter syndrome வந்து மேல்ஸ்ல தான் வரும். அதுல என்ன நடக்கும்னா, இங்க வந்து ஒரு X வந்து அடிஷனலா இருக்கும். Okay, ஒரு X வந்து அடிஷனலா இருக்கும். So அதனால one male will have female characters. Gynecomastia. Okay, gynecomastia. Tall stature irukka, but ana feminine characters vandu present irukka, chest vandu present irukka, sterile reproductive parts vandu present irukka. Correct? Gynecomastia. Idu vandu enna, idu vandu Turner syndrome. Turner syndrome oda meaning enna? Turner syndrome na in the female la or X vandu absent ah irukum. She will get an XO condition. So adanal she will not have fully developed female characters. So she will also be sterile. Got it? This is in small stature irukkum, underdeveloped feminine characters on the present irukkum. Got it? Clear? Yes. Done. Any doubts? Can we go to the next topic? Class 11th is already done. Shobana. Class 11th is already done. Okay, in the chapter la da maximum diagrams on the present irukada. That is your molecular basis of inheritance. Yes, okay. So molecular basis of inheritance la enna present irukka? See here, inga vandu oru phosphate present irukka, inda edathila oru sugar vandu present irukka, and inda edathila oru nitrogenous present irukka. So this is what a nucleotide, correct? One phosphate group plus a pentose sugar plus a nitrogenous base. This is a nucleotide, correct? So this one enada oru polynucleotide chain. That means one nucleotide, இன்னொரு nucleotide. இப்போ இந்த நியூக்ளியோடைட்ல என்ன மாதிரி bonds present ஆயிருக்கா? See அடா, ஒரு phosphate வந்து ஒரு sugar molecule கூட join பண்ணோம்னா ஒரு phosphoester bond வந்து form ஆயிருக்கு. One phosphoester bond is formed. Got it? One phosphoester bond is formed. Correct? Okay. Now, if a sugar should bind with a nitrogenous base, it will be with the help of a glycosidic linkage. Correct? Or a glycosidic linkage nalada, this bond will be formed. இப்போ ஒரு nitrogenous base and nitrogenous base between என்ன இருக்குண்டா ஒரு hydrogen bond வந்து present இருக்கும். இப்போ ஒரு nucleotide and nucleotide between என்ன present இருக்கும்? ஒரு phosphodiester bond வந்து present இருக்கும். Clear-ஆ? எவ்வளவு bonds வந்து present இருக்கு? ஒரு phosphoester bond between a phosphate and a sugar, ஒரு sugar and nitrogenous base குள்ள ஒரு glycosidic linkage, ஒரு base and base குள்ள ஒரு hydrogen bond, and ஒரு nucleotide and nucleotide between ஒரு phosphodiester bond. Clear? Mira, that's why I told you ஒரு alternate link கொடுத்திருக்காங்க. அந்த alternate link யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண. ஓகே, ஒரு alternate link இருக்கு, அந்த alternate link யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண.
Shobana, I've already completed 11th diagram session. Please go and check on the channel. 11th diagram session complete ஆயிருக்கு. இது 12th ஓட session மட்டும்தான் இருக்கு. Admit card got released. Yeah, you did not see my video? Okay. Link வந்து அந்த NTA ஓட வெப்சைட்ல இருக்கு. NTA ஓட வெப்சைட்ல there are two links. Okay, Mira, if you wait, I will upload a video in some time. You can wait and download it after some time. Okay, so Kana, this is clear. So one nucleotide has mainly two bonds. Okay, one glycosidic bond, one phosphoester bond, and ஒரு nucleotide and இன்னொரு nucleotide between ஒரு phosphodiester bond. Clear? Phosphodiester bond. இப்போ வந்து Kana, see here. This is what? This is a histone octamer. Okay, இது வந்து ஒரு histone octamer present ஆயிருக்குடா. இது வந்து நம்ம DNA present ஆயிருக்கு. இந்த DNA ஒரே ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம linker protein வந்து present ஆயிருக்கு. So இந்த histone octamer, okay, இந்த histone octamer என்ன இருக்குன்னா ஒரு histone octamer plus DNA will together form a nucleosome. Will together form what? A nucleosome. Correct? Histone octamer plus DNA will together form nucleo. Okay, இப்போ ஒரே ஒரு nucleosome கண்ணா 200 base pairs வந்து present ஆயிருக்கும். 200 base pairs வந்து present ஆயிருக்கும். Clear? Histone octamer. இந்த histone octamer என்ன இருக்கு? 8. So 2A, 2B, 2A, 2B, 3, 4. That is basically okay, H2A, H2B, H3 and H4. Clear? Okay. H2 you will have 2 da, H2A, H2B, H3 and H4. So they will form what da Kana? They will form, thank you Navya, they will form 8 histone octamer, 8 of them together. It is called a nucleosome. And idoda place vekkradhukku, okay, to keep them in place. Okay, sorry, H1 protein present ஆயிருக்கு, which is called linker protein. Okay, linker protein வந்து present ஆயிருக்கு. Done Jana, done all of you. Clear? Okay, one of the easiest experiment da நம்ம Hershey and Chase experiment. இதுல என்ன நடக்குங்கன்னா they are taking bacteriophage. Bacteriophage na என்ன? A virus that infects bacteria. இந்த bacteriophage நம்ம வந்து radioactively label பண்ணலாம். எதுக்காக மேம்? So இது radioactive label பண்ணதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கரெக்டா பார்க்க முடியும் is the bacteriophage inside the cell or it is outside the cell, because we are trying to prove the transforming principle. So இந்த bacteriophage வந்து radioactively labeled இருக்குன்னா outsideல label இருக்கு, that means protein is labeled. Insideல label இருக்குன்னா genetic material is labeled. இதுல important என்ன இருக்கு? How did we label the genetic material? நம்ம phosphorus 32 யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம genetic material வந்து label பண்ணியிருக்க, and sulfur 35 யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம proteins வந்து label பண்ணியிருக்காங்க. Why did we do like this Kana? Okay, yes, got it. Okay, why did we do like this? Now imagine பண்ண Krish. Okay, Krishோட identity வந்து he always wears black shirt. Okay, now whenever I see Krish, I'll notice that okay, Krish always wears black shirt. அதே டைம்ல imagine பண்ண நம்ம கிளாஸ்ல விமல் இருக்கு. Vimal always wears red color shirt. Now I know that okay, whenever I see a red color shirt, I'll always think about Vimal. இது என்ன? Personal identification. Krish will not wear red, Vimal will not wear black. அதே மாதிரி தான் protein will get only labeled by sulfur and DNA will not. அதே மாதிரி phosphor will only label DNA and not protein. So இது ஒரு specificity. இது ஒரு specificity. Clear? So first என்னடா infection, that means நம்ம அந்த bacteriophage E. coli மேல infect பண்றதுக்கு we have let it go. Why? We want to know யாரு வந்து செல்லுக்குள்ள என்டர் பண்றாங்க, யாரு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன? இன்ஃபெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் என்னடா? blending will happen. blending ஓட மீனிங் என்ன? that means
inside. Okay, after this we have to remove them and the protein codes have to be removed. Okay. Okay, Karthik, thank you, thank you. So, Gana, the protein code has to be removed, and other by that we will do it with the help of a mixer blender. And then what will happen, Gana? Ultimately, we will do centrifugation. நமக்கு வந்து supernatant and pellet வந்து கிடைக்கும்டா. இந்த supernatant ல என்ன வந்து present ஆயிருக்கு? That is the lightweight substance. என்ன வந்து present ஆயிருக்கு? So here you will see no radioactivity detected in the cell. Why? Because செல்லுக்குள்ள genetic material மட்டும்தான் enter பண்ணுவாங்க, not the protein. இங்க வந்து genetic material got into the cell. So radioactivity detected in the cell, radioactivity detected in the supernatant, no radioactivity detected in the supernatant. Understood? So Kana, what was the transforming principle? What was the transforming principle? Guys, come on, attendance. Yes, very good. Very good. Enada? DNA was the genetic material. DNA was the genetic material. Okay, Tushara Karthik, sorry da. Yes, quickly subscribe if you haven't subscribed. Okay, and smash the like button if you haven't. எல்லாமே இவட்ட ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்திருக்கு. Admit card also, question city intimation also. Yes, Jay Kisan, we have already made video da, yesterday night only it came. 9:46 they have released the admit card. Actually நேத்து வந்து I had lot of respect for NTA. I was like, wow, notification போடுறாங்க 27:10 AM they are going to put the admit card. எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கு NTA. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்ன அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கரெக்ட் ஒரு டைமிங் கொடுத்தாங்க so that the students can open the website and keep at 10 AM. And night as usual surprise-க்காக 9:46 they have released the admit card. And I was like, okay, these people really don't know how to handle a system sometimes. Okay, அவருக்கு வந்து அந்த Tom and Jerry ரொம்ப பிடிக்கும். They love the Tom and Jerry game with you people. They feel like, okay, they're playing a game with all of you. And if they don't if they don't win in the game, no, they'll feel like, oh my god, life waste ஆயிருக்கு. I was not surprised. I was not surprised when I got to know that they released it. I was surprised that why did they put a tweet? They told 26th we will upload the hall ticket. அதுக்கப்புறம் திரும்பி மார்னிங் ட்வீட் பண்ணாங்க, இல்லை 27 ஷார்ப் 10 AM-க்கு நம்ம வந்து அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இது பிட்வீனில் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ், நீங்கள் வந்து ஏதோ மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா இந்த நிமான்ஸில் நம்பரை கால் பண்ண, நீங்கள் வந்து கால் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, உங்களுக்கு தான் ரொம்ப தேவையாக இருக்குது. ஸோ கால் பண்ணுங்க, டோன்ட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாமினேஷன், லைஃப் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட், பிளா 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 பிளா. அதுக்கப்புறம் 26th ஹால் டிக்கெட் 27th ரிலீஸ் பண்ணாங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு 26th நைட்டில் எல்லாரும் தூங்குறதுக்கு அப்புறம் they have put the notification. Okay, got it. So yes, so next one என்னடா Meselson and Stahl experiment. Okay, yeah, I was so angry. Done? Continue பண்ணலாமா? Okay. So இது வந்து என்னடா Meselson and Stahl experiment to prove that நம்ம DNA வந்து semi conservatively replicate பண்றாங்க. So first we used a N15 medium. Kanna, here one thing is very very important, they are not radioactive. Okay, clearly mention பண்ணிருக்காங்க, they are not radioactive. Not radioactive na, they do not have any kind of radioactivity. They do not have any kind of radioactivity.
they are just heavy isotopes. Okay, heavy and light isotopes மட்டும்தான் இருக்கு. They are not radioactive. They are not radioactive. Clear? So என்ன நடக்குதுன்னா, see here N15 இருக்கு heavy medium. Now from here 20 minutes அப்புறம், because E. coli replicates in every 20 minutes, நமக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கு? We have got 100% hybrid. Because our DNA replicates in a semi-conservative manner, we have got 100% hybrid. 100% hybrid அப்புறம் 40 minutes அப்புறம் 40 minutes அப்புறம் நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்குடா? We got 50% hybrid. Okay, and we got 50% light. 50% light. 50% hybrid, 50% light. So என்ன நடக்கும்? N14, N15, N14, N15, N14, N15. Okay, light DNA இல்லைன்னா newly formed strand வந்து அதிகமா இருக்கும். Got it? அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? Yes, very good. 75% we will get light, 25% hybrid. So இது வந்து continue ஆயிட்டே இருக்கும். So why 20 minutes கனா? Because E. coli replicates in 20 minutes. Okay, E. coli replicates in 20 minutes. And இது வந்து they are not radioactive. They are using just heavy and light isotope. இது வந்து Meselson and Stahl உடைய experiment to prove that நம்ம DNA replicates in a semi-conservative manner. Semi-conservative manner. Clear? Semi-conservative manner. Semi-conservative manner oda meaning enna? One is a parental strand. Okay, one is a parental strand. Okay, one is a newly formed strand. Okay, newly formed strand. Got it? Clear? Next one enna? Namma transcription. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்க? ஒரு ப்ரமோட்டர் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்க, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்க, ஒரு டெர்மினேட்டர் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்க. இந்த இடத்துல என்ன ப்ரோசஸஸ் வந்து நடக்கும்டாகனா, ப்ரமோட்டர் ரீஜன்ல இனிஷியேஷன் will happen. ஓகே, ஸ்ட்ரக்சரல் ரீஜன்ல என்ன நடக்குங்கன்னா elongation will happen. டெர்மினேட்டர் ரீஜன்ல என்ன நடக்கும் மேம்? டெர்மினேஷன் will happen மேம். இதுக்கு என்ன ஐசக் நியூட்டன் brain வேணுமா? டெர்மினேஷன் இல்ல. இப்போ இந்த டயக்ராம்ல என்ன இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு? I'll tell you. இதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இதுதான், கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். The template strand ஓட மீனிங் என்ன? This is the one that is going to help in transcription. That means DNA to mRNA processல நமக்கு யார் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க? நம்ம டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் தான் ஹெல்ப் பண்றாங்க. மேம் என்ன மேம் கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட்னா யாரு? This strand is not helping us Dagana, but another coding name வந்து ரொம்ப important. Okay, coding name வந்து ரொம்ப important. Clear? Barka, open the alternate link. Template strand வந்து the actual strand which is helping us for transcription. Coding strand எதுக்காக present பண்ணியிருக்காங்க? நாளைக்கு வந்து நீ பேர் கூட அம்பானின்னு போட்டுட்டா you will not become rich. அதே மாதிரி தான், just because you put coding strand you will not code. You are just a coding strand. Now in the coding strand oda important edukkaga I'll tell you. Coding strand oda basis la da they'll ask promoter and terminator oda location. That means you have to tell that promoter vanda coding strand oda 5' upstream la present aayirukku. Enna present aayirukku? Coding strand oda upstream la present aayirukku. Got it? And nama terminator vanda coding oda downstreamல present ஆயிருக்கு. 3' end of the downstreamல present ஆயிருக்கு. Clear? Yes, template strandல தான் actual synthesis is happening, actual transcription is happening. Coding strand is a non-coding sequence, like non-coding strand. Okay, non-coding strand ஆயிருக்கடாகனா, and in the non-coding strand, okay, non-coding strand vandukana, it is exactly, okay, I'll write it with a different color. I'm trying to include the entire concept here, so you know it becomes a revision. Exactly same ஏன்னா சீக்வன்ஸ் வந்து mRNA மாதிரி சேமா இருக்கும்டா. ஓகே, சீக்வன்ஸ் வந்து mRNA மாதிரி சேமா இருக்கும்.
Same sequence as mRNA, coding strand will have. Non-coding strand. Krish, try after some time because many students would have got to know in the morning. Every morning students would have got to know that admit card release aayirka. So now they might be, there might be a rush in the website. Okay. By afternoon you check once again. There's no hurry. You just have to stick a photo and put your fingerprint. Avloda. There is no alternate website. Adhe oru website irukka. Just wait after some time and check once again. Guys, so coding strand is present on, give me the location of the coding, promoter region. Promoter region. Promoter region, where is it present? Quickly tell me in the chat box. Promoter region, eppadi present irukka? Come on, all of you. No, think A. You cannot tell left side, right side and all. I told you that you have to tell correctly where. Location. Yes, Srinivas Uli is the person who is telling it correctly. No, tappa. Where is the promoter region according to the coding strand? Question 1, where is the promoter region according to the coding strand? Come on, all of you. Come on, quickly. Very good. Towards the 5' end of the, coding strand. Very good. Very good. Clear, Okay, done? Yes. So, எப்போவுமே when I ask you where is the, promoter region present, you should tell coding strand would have 5' upstream present irukka, coding strand would have 3' downstream present irukka. Just imagine them like this. One is the upstream, one is the downstream. Okay. You should not tell 3' 5'. That is not correct. You should tell on basis of the coding strand. Now, Kana, idu da transcription oda process da Kana. Transcription process la enna nadakum? See here, nama RNA polymerase on the present irukku. So, idu the DNA dependent RNA polymerase because they are going to read the template strand. Correct? So, in the RNA polymerase, they cannot work alone. They need sigma factor to start the initiation. Or sigma person initiate pandradhukku. Hey, vada in the pakam. And the mari sigma factor on the present irukanoda. So, RNA polymerase will combine with sigma factor. They will start the initiation process. Okay, initiation process. And Kana, entire DNA is not going to become the mRNA. Or a chinna portion mattunda mRNA it will become. mRNA it will become. That is called the structural gene region. Structural gene mattunda or entire DNA le or active ana region where the actual mRNA or RNA will be formed. Okay. So once the elongation starts, we will get RNA and the sigma factor will tell tata bye-bye and go. This RNA polymerase is uncontrollable. It will be moving everywhere. Okay, like Shanmugh, it will be moving everywhere. So, what we have to do, I have to tell Shanmugh, hey, stop. Okay, don't move anymore. Don't go anywhere else. So, I will have to attach this fellow with a rho factor. So, rho factor will tell him that, okay, your job is over, you go home. So, it will get terminated. So, initiation la sigma factor present irukkum,
terminatorல rho factor வந்து present இருக்கும். Clear-ஆ? இது மட்டும்தான் transcriptionல நடக்குதுடா. Now you will get a newly formed RNA. You will get a newly formed RNA. Clear? Understood? Clear? Understood? We will get a newly formed RNA. Correct? இப்போ eukaryotes கனா நம்ம மாதிரி organismsல eukaryotes ஒரு சின்ன complication இருக்கு. There is a small complication in eukaryotes. What is the complication? The mRNA that we get, okay, this mRNA will not be in the pure form. It will be in a split form, like a split gene. Okay, like a split gene. In the split gene oda meaning enna kana, there are portions which are non-coding. That means they will not help us in the protein formation, and there are portions which are coding. You tell me, namak enna thevaiya irukka? Do you want non-coding or coding? In your life also there will be lot of people who always tell negative about you. Always tell negative, and there'll be some people who always motivate you to become a better person. Whom do you want in your life? Ma'am, I want the coding sequence. So in the coding sequence, remove the process is called as RNA processing. What is the process called as? RNA processing. What is the meaning of RNA processing? RNA processing now, where the RNA will be going through a process of removal of non-coding sequence. Kana in the non-coding sequence oda pair enada? They are called as introns. Okay, they are actually non-coding sequence. That means அவர் வந்து protein formation க்கு help பண்ண சான்ஸே கிடையாது. பட் ஆனா நம்ம mRNA ஓட betweenல present இருக்கு. Now if I use this mRNA to do protein formation, I am not going to get the protein chain. Okay, but who is the coding sequence? Exons are the coding sequence. They are the coding sequence. So Kana, the process of removal of introns, okay, removal of introns, okay, and joining of exons, okay, removal of introns and joining of exons are called as RNA splicing. Enada? RNA splicing. Got it? Yes, RNA splicing. In the RNA splicing அப்புறம் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? We will get a strand completely with exons only. கரெக்டா? இப்போ இந்த ஒரு mRNA வந்து இந்த process எல்லாமே எந்த பக்கம் நடந்துட்டு இருக்குன்னா, it is all happening inside the nucleus. It is all happening inside the nucleus. Correct? Yes, ma'am, it is all happening inside the nucleus. Now you got the new mRNA. Correct? Now, Gana, there is also a term called as hnRNA. Okay, hnRNA, heterozygous RNA, where again split gene மாதிரி தான். Now, இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா, we have to send this fellow outside the nucleus to the cytoplasm. We have to send the mRNA to the cytoplasm for protein synthesis. என்ன பண்ணாங்கன்னா, okay, protein synthesis. Okay, protein synthesis-க்காக இந்த mRNA வந்து nucleus to cytoplasm it has to go. So அந்த ஒரு டைம்ல இப்போ நீங்க வந்து வீட்ல இருக்கிற நீங்க வந்து வெளியில போகும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஷூ, கேப், ஜாக்கெட் எல்லாமே you will wear it. Okay, so that is what you are basically protecting yourself. Adhe mari, when we are sending this fellow from nucleus to the cytoplasm, we are going to do a process called as capping, and we are going to do a process called as tailing. Capping na enada? Or cap podrudha at the 5' end. This number is very important. 5' end la da capping nadandittu irukka. How does the capping happen dakana? Capping happens with the help of methyl guanosine triphosphate. Methyl guanosine triphosphate. Methyl guanosine triphosphate is the one that is going to do the 5' end. Yes, guys, quickly mark the attendance. And 3' end la what is going to happen? Adenylation will happen. Polyadenylation. Polyadenylation, A. Polyadenylation.
polyadenylation. Done? Finally. So this entire thing is clear, Dagana? Entire thing is clear? Yes, I'll change the target. Clear, Arika? Okay, Arika? Any doubts? Any doubts? Doubts edo irka? Ellame clear ah? Methyl guanosine triphosphate 5' end la, polyadenylation 3' end la. Okay. Gokul is here. Celebrities and all are attending the class. Okay, perfect, Tada. Okay, next one enada nama translation. Okay, translation ka namakku vandu enna thevaiya irukka? We need a tRNA. Okay, we need a what? We need a tRNA to do translation. Correct? In the tRNA la enna present irukku? One side you have an anticodon loop. What do you have? Anticodon loop வந்து present ஆயிருக்கு. Thank you so much, Navya. Anticodon loop வந்து present ஆயிருக்கு. Okay. And இந்த பக்கம் codon வந்து present ஆயிருக்கு. That means what? நம்ம mRNA மேலே இருக்கிற codes. Okay. mRNA whatever is present akana, they will anticodon. Okay. That means what? Whatever is present on the mRNA, they will be read in triplet form, and adukku badala illana adukku opposite complementary anticodons will be added. Ipo in the anticodons will be read by the tRNA, and in the pakam 3' end, remember this question has come, 3' end you will have an amino acid acceptor site. Amino acid acceptor site. Okay, amino acid acceptor site will be present on the 3' end. Clear? Okay. Here also see here also what will happen? Same the inga vandu anticodon loop present airukku, codon vandu present aayittu, tyrosine got added. Clear? Yes. Done. Yes. So tRNA, this is important. Okay, this has come as a PYQ. So in the mari numbers ellame romba important airukka. tRNA is a adapter molecule. Okay, tRNA is a adapter molecule. And remember Kanna, tRNA with ribosomes together they do translation process. Together they do translation process, and they are a translation unit. Okay. Oh, that's why you got stuck, huh? Okay, I see. Hariharan, I'll definitely give the. I'm so sorry I made it too late. Okay. Because I thought diagrams are there in your NCERT, that's why I did not think of it very fast. Okay, now what is the translation process? See here, these are the codons, correct? These are the codons that are present. They are the anticodons that are present. Okay, they are the anticodons that are present. Now tRNA is adding the amino acid, correct? It is adding the amino acid. So oru tRNA vandu waiting la irukku, they are trying to enter the acceptor site. One is in the peptidyl site and one has already exited. So what will happen in the entire chain formation will happen due to this, and in the nama translation la ore oru step mattum da important irukku, which is called as amino acylation. Amino acylation of tRNA. Amino acylation of tRNA, or it's called as charging of tRNA. Charging of tRNA. Amino acylation of tRNA, it's called as charging of tRNA. Clear? Oh, you told them like that? Show power. Because of Gokul, how many people's heart would have broken, Dagana? So sad.
Okay, yes, charging of tRNA, correct? So can I remember there is a E site, sorry, P site or E site and a A site. Okay, so or acceptor site or peptidyl site. In the peptidyl site la da in the peptide bond formation will happen. Peptide bond formation will happen because nama entire polypeptide chain la protein formation romba important. I was about to tell that only, Krish. Okay, I was about to tell that only. First Vimal, now Gokul, we have too many celebrities in our class. Nama class konja upgrade panna. Okay, should I go from YouTube to YouTube Ultra Pro Max? Should I start keeping a ad free version of YouTube because so many celebrities are there. Pro Max, okay. Try பண்ணலாம். Okay, YouTube கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணலாம். Hey Navya, you are only YouTube ஓட kid நோடா, you ask. ஒரு mail போடு YouTube கிட்ட. That also they will hide you, I feel. Okay, Navya, every ஒரு 1 hourல Navya's account will be taken down by YouTube. They'll feel like, okay, this girl is messaging so much, so I'll remove her. Okay, Navya, you are YouTube's oda manufacturer. Okay, so please put a mail telling that we want Ultra Pro Max because romba celebrities வந்து Gopika Mam oda channel la illana videos la join பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So அதனால we want Ultra Pro Max version of YouTube where there is no ad, ரொம்ப premium HD quality la AI animated அந்த மாதிரி. Good morning. Yes, done. Okay da. So இது வந்து என்னடா lac operon concept. Okay, so in the absence of inducer, lac operon concept oda meaning என்ன, gene regulation. That means நம்ம gene oda switching on and switching off. Okay, gene oda regulation பண்ண முடியும். Okay, gene oda regulation, that means on ஆயிருக்கணுமா off ஆயிருக்கணுமா, this we can decide. So இது வந்து ஒரு simple ஆன experiment which is your lac operon. Okay, lac operon model, clear? இந்த lac operon model என்ன நடக்குங்கன்னா நம்ம I gene, what is the I gene oda meaning? It is actually a inhibitor. It is a inhibitor gene. So in the I gene kana they will release repressor mRNA. Repressor mRNA will form repressor protein and in the repressor protein will go and sit on the operator. இப்போ என்ன நடக்கும், நம்ம RNA polymerase. Okay, நம்ம RNA polymerase வந்து okay, நம்ம RNA polymerase வந்துக்கன்னா it will be coming to do transcription and translation. But பாவம் இந்த பக்கம் வரும்போது he will notice that celebrities are standing and blocking the way. So அதனால okay, அதனால ஏய் ரோஹித் hi bye go bye. Okay, so இந்த RNA polymerase will come, அந்த டைம்ல celebrities எல்லாமே அந்த பக்கம் இருக்கும்டா. So அதனால what will happen that okay, we have to stop this process, that is we cannot make the gene switch on. Clear? Okay, nama choreographer is telling that okay, videos will be seen before recording. கொஞ்சம் அதிகமாச்சு அதனால ட்ரை பண்ணலாம். Okay, pro max தானே, அதனால கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம். Clear? Yes. So Ganna RNA polymerase vanda it was going forward and then they saw that okay, Gokul Vimal ellame present irukka, so and the operator region and the pakkam full block irukka, so he cannot go forward. So adnala he will be like okay, I am not going to go anymore and he will switch off the gene. Okay, so when does this happen Ganna? When absence of inducer. Okay, when I'm not there, this will all happen. Okay, when I'm not there, this will all happen. Then suddenly I will come into the picture. Okay, I'll come into the picture. Enna nadakumda? I am the inducer. Inducer oda meaning enna? I will hold this Gokul and Vimal on their ears and I'll ask them to sit with their NCERT and study. So what will happen? They'll not go and sit on the middle of the road and make a block. Adinale RNA polymerase which is coming will happily do what? They will happily do transcription and translation. So repressor mRNA repressor form agumda, inducer vanda actually lactose da. Lactose itself act as an inducer. It will go and bind with the repressor and what will happen Ganna? What will happen? We will notice that this will, because obviously repressor and inducer will make an inactive complex, so adinale in the repressor molecule will not go and sit on the operator. Ipo enna nadakum, in the ZYA gene vanda they are structural genes.
Okay, they are structural genes. So Z will form beta galactosidase. In the beta galactosidase to the function to break down galactose, to glucose and lactose. To break down lactose to glucose and galactose. Okay, glucose and galactose la, okay, break down panna. Clear ah? Clear ah? Yes. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்டா, permease வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, it will increase the permeability. It will increase the permeability of E. coli cells to absorb more lactose. Okay, transacetylase function வந்து unknown ஆயிருக்கா. So can I remember prokaryotes la என்ன நடக்கும்டா, they are coupled or they are going to happen simultaneously. That means transcription முடிச்சதுக்கு அப்புறம் immediately translation வந்து நடக்கும்டா. நம்ம eukaryotes மாதிரி transcription அதுக்கப்புறம் RNA processing அதுக்கப்புறம் translation நடக்காது. இங்க வந்து transcription நடந்தா உடனே translation also will happen. So here what will happen, gene will be switch on. So in the பக்கம் gene will be switch off, in the பக்கம் gene will be switch on. Clear ah? All of you? Yes, all of you clear? Yes, Samsini. Yes, this is your DNA fingerprinting. Okay, DNA fingerprinting la enna nadakumda, paternal chromosome present ஆயிருக்க, maternal chromosome வந்து present ஆயிருக்க. Obviously paternal and maternal வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே different ஆயிருக்கும் because of the mother father. Even siblings also it will not be the same. Okay, chromosome 2 இருக்கு, chromosome 16 இருக்கு. இது வந்து ஒரு individual A, இது வந்து ஒரு individual B உட. இப்போ என்ன நடக்குது, நம்ம ஒரு we are running it on a gel electrophoresis just to see that எந்த bands வந்து எந்த பக்கம் போய் settle ஆக போகுது. So இது வந்து என்னன்னா number of short tandem repeats. இது வந்து நம்ம பாடியில இருக்கிற repetitive sequence. all the humans-ல repetitive sequence வந்து present ஆயிருக்கும். ஆனா அதோட number, அதோட amount எல்லாமே different ஆயிருக்கும். So here you can see நமக்கு வந்து இந்த sample வந்து ஒரு criminal caseல கிடைச்சிருக்கிற ஒரு hint தான். Okay, நம்ம இப்போ individual A and B வந்து doubtல இருக்கு. Okay, individual A and B is a doubt. Got it? Yes, it is important. Individual A and B, we have doubt on who did this crime. So what we will do, we will do a amplification and segregate the fragments by size. பார்க்கும்போதே நமக்கு வந்து very clear ah we'll understand C and B, they have the same sequence. Correct? So what does this indicate, Ganna? This indicates that B is the criminal. B is the criminals. Clear? B is the criminal. Okay, yes. So paternal வந்து 11 ஆயிருக்க, maternal வந்து 7 ஆயிருக்க. So here you can see almost 11 கிட்ட இது வந்து settle ஆகுது. Okay, here almost 7 கிட்ட and 8 கிட்ட this is getting settled. So this is how the number of short tandem repeats work. Clear? So இதோட steps எப்படிடா, steps வந்து isolation, okay, அதுக்கப்புறம் cutting, அதுக்கப்புறம் southern blotting, அதுக்கப்புறம் transferring to a nitrocellulose membrane, அதுக்கப்புறம் auto radiography, that is probe using, and then auto radiography. Okay, yes. இது வந்து நம்ம evolution topic. Okay, shall we take a 5 minutes break? Okay, my throat is hurting, so we will just take a 5 minutes break and we'll be back. I'll give you a proper break to drink coffee. By then I'll see how if my coffee is made or not.
Continue பண்ணலாமாடா? Let's go. Okay. Yes. Thank you so much. One second. Okay. Okay, so next வந்து நம்ம எவல்யூஷனோட one of the most important diagrams தான். both ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான், பட் நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் அன் நம்ம கெமிக்கல் எவல்யூஷன். ஓகே, கெமிக்கல் எவல்யூஷன் operon and Halden உட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உட experimental setup which was done by Miller. Okay, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன நடந்துச்சு? He has taken electrodes and he has done a spark discharge. Okay, a spark at 800 degrees Celsius. எவ்வளோடா? 800 degrees Celsius. PYQ question வந்திருக்கு. Okay, and இதுல என்ன இருக்கு? Methane, ammonia, H2O and H2 present இருக்கு. These are the gases that are present in the early atmosphere. Okay, நம்ம atmosphere early எப்படி இருந்துச்சோ அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற கேஸஸ் எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி with the help of lightning தான் அந்த chemical evolution topic had come. Okay, topic had come. So here spark discharge நடந்துட்டு at 800 degrees Celsius. After that what happened kana? The gases started condensing and they came where they got settled here. எல்லாமே இந்த பக்கம் settle ஆயிருக்கு. And what is this? There is water containing organic compounds. So experiment, what was they talking about kana? They were telling that நம்ம inorganic, okay, inorganic pre-existing substanceனால நமக்கு வந்து organic substance form பண்ணலாம். And this was proven by operon and Halden. And இந்த organic substance உட creation என்னெல்லாம் இருந்துச்சு? Amino acid. Okay, Miller did amino acid, others did fats, pigments. Okay, so nitrogenous bases. Okay, இந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணி தான் they had figured out that okay, பாசிபிளா இருக்கு, இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ கண்ணா இதோட இந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன இருந்துச்சு? ஆக்சுவலி ஆக்னா என்னடா? ஃபயர். ஓகே, aspartic acid, alanine and glutamic acid. So நம்ம யாரு வந்து நம்ம மில்லருக்கு வந்து what did he get? He got amino acid which was arg. Okay, arg-ஓட full form என்னடா? alanine, aspartic acid, okay, and glycine. Okay, alanine, aspartic acid and glycine. Guys, can you see me? I mean, can you see my screen? This YouTube glitch is not still over, da. ஒரே ஒரு நிமிஷம், இந்த பிபிடி ஃபுல் ஆப் ஆயிருக்கு.
my god, I don't know what's happening. Stuck. Okay, so இது வந்து clear-ஆடா நம்ம Miller and Urey experiment. Okay, next வந்து என்ன கண்ணா நம்ம homologous and analogous. Okay, Bougainvillea and cucurbitaceae கண்ணா one is tendril and one is thorn. Both are stem modifications. Okay, both are stem modification. ஆனா this fellow is going to do what? Protectionக்காக யூஸ் பண்ணாங்க, and cucurbitaceae எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க கண்ணா? For support. Okay, support-க்காக யூஸ் பண்ணாங்க. Clear-ஆ? So one is using for protection, one is using for what? One is using for support. இது வந்து என்ன? Man, cheetah, whale and bat எல்லாருக்குமே humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals are present ஆயிருக்க. But one is using it for running, one is using it for flying, one is using it for swimming. So this is homologous organ. இது வந்து என்னன்னா நம்ம marsupials, these are நம்ம adaptive radiation. ஒரே ஒரு geographical areaல they migrate and they move and they will radiate from a single geographical area. That is called as nama adaptive radiation. Idoda trick I have already give you. Ma'am likes to eat burgers and sweets on weekends. So you will remember the placental mammals. So adhe mari you can also remember the Australian marsupials. Ipo in the graph pati also we have detailedly studied this graph ta kanna. Idu enna? The graph for natural selection. In the graph la enna nadakumna mainly inda edathila, okay, this place, okay, this is actually the graph when we select the middle range. Illana nama average, illana nama medium range select பண்ணும்போது தான் we will get a graph that is very very narrower. Okay, graph that is very very narrower. That means center la ரொம்ப narrow-ஆ இருக்கும். Okay, center la ரொம்ப narrow-ஆ இருக்கும். Clear-ஆ? So இந்த center la ரொம்ப narrow-ஆ இருக்கிற கிராஃப்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க கண்ணா? This is called as a stabilizing graph. Stabilizing graph. Okay, center வந்து ரொம்ப narrow-ஆ இருந்தா we call it a stabilizing graph. Clear? அதே மாதிரி இப்போ ஒரு graph வந்து ஒரே ஒரு directionல move ஆயிட்டு இருக்குன்னா we will call it what? We will call it a directional graph. Directional graph. But எப்போ மேம் இந்த directional graph வந்து select ஆகும்டா? When I am taking any one of the extremities. Any one of the extremities na இப்போ tall இருக்க, short இருக்க, tall or short நம்ம select பண்ணும்போது தான் we'll get a directional graph. Clear? Yes, understood. Next வந்து என்ன கண்ணா? Two peaks. நம்ம வந்து both the extremities, tall and short நம்ம select பண்ணும்போது தான் we will get a disruptive graph. We will get a disruptive graph. Disruptive graph na two peaks will be present, one tall, one short graph. Okay, one tall and one short. So two peaks present na irukanaala it is called as a disruptive graph. Clear? Understood? Understanding, ma'am. Okay. Voice is not coming from the larynx. Okay, I'm trying to talk from my stomach. Okay, voice is not coming out from the larynx. Okay, why is this getting stuck da? Enna nadandhuchu? One variety. Okay, YouTube issues will come for me. Yeah, so kana in the diagram வந்து ரொம்ப important. See here நமக்கு வந்து early நம்ம extinct ஆயிருக்கிற organisms வந்து present ஆயிருந்துச்சு. Now here what will happen da? We got sauropsids and synapsids வந்து present ஆயிருந்துச்சு. Okay, sauropsids kana this is like that maze. Okay, like that you have to go. In the sauropsids gave rise to what? They gave rise to thecodots. Okay, and number synapsids gave rise to plecosauruses. In the plecosauruses further gave rise to theropsids. Theropsids also got extinct, so adnala they gave rise to modern mammals.
இப்போ வந்து அசம்ஷன் இருக்கு. ஓகே, ஒரு அசம்ஷன் இருக்கு. இன்னொரு சிச்சுவேஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, they form thecodons. Thecodons went and formed Thecodons formed dinosaurs. Dinosaurs got extinct, so dinosaurs gave rise to modern birds and this one, what is that, reptiles and everything. Adhe mari thecodons also gave rise to reptiles. Okay, reptiles. So enna sollirukanga, Plecosaurus was there. Plecosaurus gave rise to thecodons. Therapsis gave rise to modern mammals. Okay, adhe mari Sauropsids present ஆயிருந்துச்சு. Sauropsids gave rise to thecodons. Thecodon gave rise to dinosaurs. Dinosaurs got extinct and they gave rise to birds and nama reptiles. Okay, birds and reptiles. Clear? Clear? So this is the whole the what is that diagram. Okay, next வந்து kana nama human health and diseases la malaria. Okay, human health and diseases la malaria. Okay, there's no trick da kana, you have to remember it like that only. Okay, you have to remember it like that only. Sauropsis SP. Okay, here also SP. Okay, SP, ST and SP. adukapra enada, from T it became D. Okay, so here it is Sauropsids. They gave rise to T. T is what? Nama thecodons. And thecodons gave rise to D. Dinosaurs. Okay, so answer enna? STD. Okay, STD phone number theriyala. STD calls. I want to make an STD calls. Okay, I want to make an STD call. Correct? Okay, STD call. adukapra enada, next one the synapsids. Synapsids gave rise to plecodons. Plecodons gave rise to therapsids. Okay, plecodons gave Plecosaurus, sorry, not dons, Plecosaurus gave rise to enada, they gave rise to therapsids. Okay, therapsids gave rise to modern mammals. Okay, therapsids gave rise to modern mammals. idoda trick vanda STD SPTM. Okay, SPTM na, STD is okay, we can make a trick, but I don't know if it will be easy for you. Can you remember this trick, da? Can you remember this trick? STD is primary telecommunication medium. Okay, so adoda meaning enna is synapsids, Plecosaurus, therapsids and nama mammals. Okay, STD is primary telecommunication. Idu vanda Sauropsids, thecodons and nama dinosaurs. Again it's loading. It's fine, no? Okay, அதுக்கப்புறம் என்னடா, நமக்கு வந்து ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ்ல இருக்கிற இந்த டாபிக் தான் மலேரியாவோட லைஃப் சைக்கிள். ஓகே, ஸோ கண்ணா யூஸ்வலி என்ன நடக்கும்னா, ஒரு மஸ்கிட்டோ வில் bitten a person, அந்த மஸ்கிட்டோல இருக்கிற ஸ்போரோசைட் will go to the liver cellsல போய் இது வந்து it will spread so much. Okay, it will keep spreading. It will multiply. அதுக்கப்புறம் it will get into a parasitic phase. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குங்கன்னா, it will continue the division and it will get into RBC. RBC la it will duplicate and it will replicate and then it will get in what? It will get the gametocytic stage. Okay,
Gametocytic stage. In the gametocyte it will be taken up by the mosquito. Like same mosquito irukala illa innoru mosquito irukala. So enna nadandhuchu, oru mosquito it has bitten you, okay, not you, someone else, and that sporocyte has entered directly into the liver cells. Liver cells la poi they will do asexual reproduction. Anga poi multiply panni they will open the liver cells. Liver cells to RBC they will go. Okay, liver cells to, thank you so much, liver cells to RBC they'll go. RBC la poi they will go and do asexual reproduction and they will split open the RBC cells. Indore time la hemozoin will be released akana. Remember, hemozoin will be released. Indore time la hemozoin will be released. In the hemozoin release ananala, what will happen? The person will start getting fever and chills. Ipagana in the gametes it will be picked up by the mosquito, and mosquito ude gut fertilization nadakumda, and storage of sporozoite will happen in the salivary glands. Clear? Yes, hemozoin will be released. Clear? Thank you. Say yeah, CBC memories are coming back. Any doubts here? So malaria is usually caused by Plasmodium vivax. The most common. Plasmodium falciparum is the most dangerous one. So idu nama asexual reproduction da. Human body la asexual reproduction nadakum, mosquito body la sexual phase nadakum. That means asexual la we just multiply, number increase பண்றது மட்டும்தான் இங்க வேலையா இருக்கு. ஓகே, இதுல என்ன நடக்கும்டா, இதுல fertilization ரொம்ப important and sporocyte formation ரொம்ப important. Got it? Yes. Thank you. Google is typing and saying flower. Okay, Kana, this is elephantiasis and this is the ringworm. Okay, elephantiasis is caused by what, Kana? It is caused by நம்ம filarial worm. என்ன இந்த filarial worm ஓட பேரு? Wuchereria bancrofti. Guys, Wuchereria bancrofti is in which phylum of animal kingdom? All of you tell me in the chat box. Colorful live chat ever seen? Correct. Target achieved. Okay, thank you so much. Thank you, Navya, for being the class leader also. Da Kana, tell me this. Wuchereria, yes, very good, Bunny. Ascalminthus. என்னடா அர்ஜுன் ஸ்பெல்லிங் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் I'll get heart attack. Ascalminthus. Yeah, you're everything. You're robo, you're Rajini, you're AI. Oh my god, thank god, guys, you people didn't have another spelling test. Like நம்ம NEET exam it is not written exam. இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஸ்பெல்லிங்ஸில் நீங்கள் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1. ஓகே, ஸ்பெல்லிங்ஸில் நீங்கள் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 1 out of everyone. Okay, spellings are like next level spellings you people have. Okay, next antibody oda diagram da. Antibody la enna present aayirukka? Light chain present aayirukka, 2 heavy chains present aayirukka. 2 heavy chains, 2 light chains. Correct? In the 2 heavy chains and light chains are connected by disulfide bond. They are connected by disulfide bond. Disulfide bond எவ்வளோ இருக்கும்டாக்கன்னா 16 disulfide bonds present ஆயிருக்கும். எவ்வளோ? 16 disulfide bonds. இதில் இந்த ஒரு இடம் ஓகே, இது வேரியபிளா இருக்கும்டா. FV வேரியபிளா இருக்கும். இந்த ஒரு இடம் FC கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். பிகாஸ் இது why it is variable? It is variable because here the antigen will come and bind. Okay, antigen will come and bind. So obviously அந்த portion variable ஆயிருக்கும். This portion of the antigen binding is called as paratope. Okay, paratope. Paratope is the portion present on the antibody where the antigen will come and bind. Correct? Antigen portion where the antigen will go and bind? Epitope.
ஆன்டிஜன் மேல எபிடோப் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, நம்ம ஆன்டிபாடி மேல பாராடோப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. கிளியரா? எவ்வளோ டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? 16 டைசல்ஃபைட் பாண்ட். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஆன்டிபாடினா ஒரு ப்ரோட்டீன் செயின் தான். ஸோ ஒரு N டெர்மினல் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, ஒரு C டெர்மினல் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. கிளியர் கண்ணா? அண்டர்ஸ்டுட்? எஸ், பர்ஃபெக்ட், ஈஸி. Yes, okay, okay, very good. Kanna, which are all antibodies you know that? You should remember gamed immunoglobulins. Okay, immunoglobulins gamed IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Gamed, okay, gamed. Okay, next வந்து நம்ம HIV. HIV also is very important. ரொம்ப சிம்பிள் ஆனது தான். ஸோ இது வந்து என்ன நடக்குங்கன்னா, வைரஸ் வில் இன்ஃபெக்ட் அ நார்மல் செல். ஸோ எனி வைரஸ், எல்லா வைரஸுமே ஒரே மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. they will release the genetic material into the cell. They will release the genetic material into the cell. Clear? 16 disulfide bonds in total. Okay, 16. You don't have to know where the 16 is coming. Anna, you should know the number. 16 disulfide bonds. Clear? Okay, ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. Okay, my coffee has finally come. Okay, yes. So when I see here in the genetic material when the release agumda, now it will enter into the animal cell. This is the viral DNA because இது வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா, they have reverse transcriptase. So viral RNA is introduced into the cell by reverse transcription. That means என்ன நடந்துச்சு, reverse transcriptase use பண்ணி. Okay, reverse transcriptase use பண்ணி, here the whole thing has happened. Correct? So here you should remember that RNA has become DNA. RNA எப்படி என்ன ஆச்சுன்னா DNA ஆச்சு with the help of என்ன reverse transcriptase. Reverse transcriptase. In the reverse transcriptase நால இந்த viral DNA got incorporated into the host genome because நம்ம host ஓட பாடியில DNA தான் present இருக்கு. இப்போ இந்த DNA கூட நம்ம viral DNA also got combined. Okay, viral DNA also got combined and ultimately what we got, now we have a viral genome. Okay, yes, I'll give you a coffee break. Viral genome. So in the new viral RNA is produced by the infected cell and ultimately nama new viruses are produced. Clear? Same nama central dogma da, DNA will form RNA, RNA will form protein, protein will help in the formation of new virus. Idu ellame enga nadakudana, it is all happening in the macrophages. Macrophages are the factory of HIV. Clear? Yes. Srinivasini, this diagram was copied from them only. Very true, because this diagram was not there in NCERT. நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த டயக்ராம் வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீ வந்து கரெக்டு தான் சொல்கிறது. ஓகே, வெரி வெரி ட்ரூ. Got it? True. Because this diagram is not there in NCERT, they only found this diagram out. Okay, so அதனால yes. So guys, so Navya, அப்படி சொல்லக்கூடாது Navya. We are copying from other people now. We should accept it. Okay, we should accept it. Arjun, it's better you don't know. Okay, clear? Clear? Pradeep, you wear baggy pants, அது மேல you wear crop top and you go. Hey, exam center that is all not allowed. Normal நம்ம pajama pant is allowed. Okay. Navya didn't understand the sarcasm. It is okay. I'll explain it later. Okay. So, Kanna, இது என்னடா, நம்ம viral DNA will be considered as our own DNA and they will form RNA. Hep C explain பண்ணுடா கொஞ்சம்.
Okay, adukapra it will form what? It will form the new virus. So macrophages are actually the factory. Okay, macrophages are actually the factory of DNA. Correct? Macrophages enada kana? Factory of DNA. Clear? Factory of DNA. Clear? Yeah, I'll explain you Navya in detail. Okay, yes. Okay, let's take again. Okay, it's 8:30. Let's finish off this chapter. Only two more diagrams are there. Only two more diagrams are there. So chemical structure one the morphine. Okay, morphine. Don't take any kind of stationery kana, just carry your admit card, Aadhaar card and photo. Anga poi, they'll give you a pen also, they'll give you water also, everything will be provided there. Okay, everything will be provided there. Correct? So kana chemical structure of morphine, how do you identify? I told you morphine la multiple M madri structures on the present arika. Okay, so remember, okay, M is there. Okay, like this. M structure is present. Okay, M structure is present. So think like this. Okay, M structure is present. M structure is present. So morphine structure you will be able to identify like this. Okay, and இது வந்து என்னடா opium, poppy, poppy ware, somnifer. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா இது வந்து நம்ம cannabinoid molecule cannabinoid identify with this heart shape. Identify with this heart shape because cannabinoids cause the cardiovascular system. I mean, it affects the cardiovascular system. So, cannabinoids பார்க்கும்போதே remember the heart and identify the structure by looking at the heart. Okay, cardiovascular problems. It causes cardiovascular problems. Clear? Understood? So, cannabinoid. Okay, this is the leaf of cannabis sativa. Leaf of cannabis sativa. Got it? Clear? I don't know why you people are finding it difficult to find a t-shirt. It is very easy to find a very plain t-shirt. That I showed you, in R&B and all. Very plain t-shirts are there. Everywhere it is there. Everywhere it is there. Okay, guys, before biotechnology, let's take a break because biotechnology and then ecology and then we'll be done. Okay, I think we'll be done by 9:30 so that you guys can take 1 hour nap before Ashwati ma'am's class. Yeah, now only my tea came. That is why I have to give you a break now. Sure, 45 AM. Sidhu, you don't have to listen, da. Remove your headphones and throw it or mute. Okay.
So guys, continue பண்ணலாமாடா? Muda voice is getting shut down. Okay. So gonna biotechnology. Okay, biotechnology. Okay, biotechnology ல என்ன இருக்குடாங்கன்னா biotechnology ல நம்ம foreign DNA and நம்ம plasmid DNA ஓட combination இல்லைன்னா crisscross we have to do. So here what is happening, இங்க வந்து vector DNA present ஆயிருக்கு, இங்க வந்து foreign DNA present ஆயிருக்கு. So இந்த foreign DNA and vector DNA நமக்கு கட் பண்றதுக்கு we have eco R1. Okay, eco R1 வந்து present ஆயிருக்குடா. இந்த eco R1 வந்து it will cut the GATTC and CTTAAG at a place, and what will it be? It will form the sticky ends. Correct? Sticky ends இல்லைன்னா கண்ணா it is also called as cohesive ends, or it is also called as overhangings. Okay, overhangings. Clear? Okay, cohesive ends, overhanging, so sticky ends வந்து present ஆயிருக்கு. Clear? Okay வா, done? No, I didn't have breakfast, no, I just had tea. Okay, so DNA fragments join at the sticky end and ultimately நமக்கு வந்து recombinant DNA technology we will get. So இதில் என்ன இம்பார்ட்டண்டா, இந்த டயக்ராம் வந்து இம்பார்ட்டண்டா. ஸோ இதில் யூ கேன் சி எப்படி அந்த ஓவர் ஹேங்கிங்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த பக்கம் G இருக்குன்னா இந்த பக்கம் G இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் எல் மாதிரி. ஓகே, இந்த மாதிரி எல் அண்ட் இந்த மாதிரி எல். ஓகே, அப் அண்ட் டவுன் இப்படி 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 இப்படி. Okay, I can't do like that. அப்படி. So like this. Okay. Okay, yes, clear. Okay, I was trying to find this out. Okay, இப்படி இப்படி, yeah, like this, இப்படி. Okay, இப்படி. Clear? Understood? That's how recombinant DNA will be formed. Okay, done. இந்த போர்டு வந்து ரிவர்ஸ் மோட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, இதுவுமே சேம் தாடா. அங்க வந்து கட்டிங். ஓகே, அங்க வந்து கட்டிங் பெஸ்டா இருக்கு, இங்க வந்து நம்ம ஃபாரின் டிஎன்ஏ. இதுதான் நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இதுதான் நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். கிளியரா? இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னால என்ன நடக்குங்கன்னா, ஓகே ஒன் செகண்ட், இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன? Okay, gene of interest நால என்ன நடக்கும்டாகனா vector DNA and foreign DNA will join. இதுக்கு வந்து ligase is using, this is for the joining. Okay, this is for the joining of the DNA, and ultimately நமக்கு வந்து recombinant DNA கிடைக்கும். Transformation and E. coli will transform and we will get the rest of the daughter cells. Clear? Okay வா? நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். ஆக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல என்ன நடக்குங்கன்னா, ஸோ இது வந்து ஏஜ். ஓகே, இது வந்து ஏஜ் ஆக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். கரெக்டா? இப்போ இது என்ன இருக்குன்னா, இது வந்து நம்ம டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கு. இது என்னடா? டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கு. டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ எங்கே இதெல்லாமே ஃபில் பண்ணுறது? இந்த இடத்துல தான் நம்ம டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணோம், விச் இஸ் த வெல்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ரன். வை? பிகாஸ் டிஎன்ஏ வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆயிருக்கு, நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜில் வி ஹவ் டு ரன் இட். ஸோ வென் தே ரன் டாக்கன்னா விச் எவர் ஃப்ராக்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி தின். ஓகே, எந்த ஃப்ராக்மெண்ட் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கோ இட் வில் கோ டு த ஃபாரஸ்ட். ஓகே, இட் வில் கோ வெரி வெரி ஃபார். எந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அதோட மீனிங் என்ன மேம்? அது வந்து அன்டைஜஸ்டடாக இருக்கும் மேம், தட் இஸ் வெரி வெரி நியர். கிளியரா? அவர் சொல்லுவாங்களே, இப்போ ரிலே காம்படிஷன் இல்லைன்னா ரன்னிங் காம்படிஷனில் யார் வந்து ஃபேட்டாக இருக்கோ சப்பியாக இருக்கோ தே கேனாட் ரன்னு சொல்லுவாங்க, பட் தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டூபிட். அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. சம் பீப்புள் கேன் ரன் வித் த சைஸ், லைக் இஃப் தே ஆர் சப்பி ஆல்சோ த சைஸ் டசன்ட் ரியலி மேட்டர். ஓகே, ஸோ கண்ணா யார் வந்து சப்பியாக இருக்கோ தே கேனாட் ரன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட மீனிங் என்ன? நம்ம டிஎன்ஏ டேர்ம்ஸில் யார் வந்து அன்டைஜஸ்டடாக இருக்கும். ஓகே, which of the fragments are undigested? Undigested ஓட மீனிங் என்னன்னா, நம்ம restriction enzyme has not cut them
Okay, restriction enzyme has not cut them properly, so they are undigested. So undigested and digested வந்து figure out பண்றதுக்கு நம்ம gel electrophoresis யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம fragments உட segregation understand பண்றதுக்கும் gel electrophoresis யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து age agarose gel electrophoresis. இந்த agarose is extracted from seaweed. Agarose is extracted from seaweed. Clear? It's extracted from seaweed. Clear ah kana? Next வந்து நம்ம PBR 322 டா. PBR 322 is very very important. இதுல question வந்து application level questions வரும். Like if I insert a gene of interest here, what will happen to the ampicillin resistant? If I insert a gene of interest here, what will happen to the tetracycline resistant? அந்த மாதிரி questions அதிகமா வரும். So you should know ampicillin ஏரியால tetracycline ஏரியால எந்த type of restriction enzymes இல்ல cloning size வந்து present ஆயிருக்குன்னா. So கண்ணா you should remember நமக்கு எப்படா ரொம்ப amplification வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்கும்போது when we have PT period. CBSE this question came. When we have PT period, we get very excited, very amplified. So we get amplified when there is a PST period, that is your PT period, and the PT period is done by PV Sindhu. Okay, PV Sindhu does the PT period. Now we will get more amplified. So amplification region, that is nama ampicillin region le PVU1 and PST1 வந்து present ஆயிருக்கு. So ஒரு gene of interest அந்த பக்கம் நம்ம insert பண்ணிட்டேன்னா we call this as insertional inactivation. We call it as insertional inactivation. Insertional inactivation. Clear? Insertional inactivation. So PST1 and PVU1 வந்து ampicillin portion ல present ஆயிருக்கு. Clear ah? Yes, very good. Okay. Target done, Durai. Target is done. Wow. I didn't expect. One second. Oh, wow. So happy. Guys, evening இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குடா at 8 o'clock. மிஸ் பண்ணாம எல்லாருமே ஜாயின் பண்ண. Okay, it's going to be super duper fun. Trust me on that. Okay, it's going to be super duper fun. You people shouldn't miss it. Okay, so இது வந்து கிளியரா? எப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆம்பிளிஃபிகேஷன் வரும்னா நம்ம ஒரு பிடி பீரியட் அட்டென்ட் பண்ணும்போது அண்ட் அந்த பிடி பீரியட் வந்து இட் இஸ் டன் பை பிவி சிந்துனா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குஷியா இருக்கும், லைக் ஹாப்பியா இருக்கும். ஸோ ஆம்பிசிலின் PST1 PVU1 டெட்ராசைக்ளின் யாரு வந்து டெட்ரா பேக்ல குடிச்சிட்டு இருக்காங்க? டெட்ரா பேக். ஸோ டெட்ரா பேக் வந்து யாரு குடிச்சிட்டு இருக்காங்கடா? பேம் அண்ட் சால் வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவரோட பேர் என்ன? பேம் அண்ட் சால். பேம் அண்ட் சால் வந்து டெட்ரா பேக் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அந்த டைம்ல என்ன இது எல்லாமே ஒரு கிளாஸ்ல தான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிடி பீரியடுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெட்ரா ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த கிளாஸோட சீனியர்ஸ் வந்து ஓகே, சீனியர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா they are calling, that is eco R1 வந்து eco R1 is asking him to call. So call க்கு பதிலா call. Okay, call hind Hindi. Okay, Hindi that is HIND 3 hind 3 clear ah? Clear? Yes. Okay, so என்ன நடக்குதுன்னா eco R1 cal Hindi. Okay, cal Hindi. So top ல யார் இருக்கா? eco R1 cal 1 and நம்ம hind 3 வந்து present ஆயிருக்கா. ஓகே, இந்த பக்கம் என்ன வந்து present ஆயிருக்கு? ampicillin resistance PST1 PVU1 present ஆயிருக்கு. அந்த பக்கம் என்ன present ஆயிருக்கு? tetracycline resistant BAM1 and SAL1 வந்து present ஆயிருக்கு. கீழே கிளாஸ் ரூம்ல அண்டர் கிரவுண்ட்ல யாரு வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கா? நம்ம ORI சைட் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, ROP சைட் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ என்ன நடக்கும்னா அந்த ஸ்கூல்ல சடன்லி PVU2 வருது. தட் இஸ் பிவி சிந்துவோட ஃபேக் காப்பி. ஓகே, நானுமே பிவி சிந்துன்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக் பர்சன் வருவாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க? கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் நியர் த ரோப். ROP PVU2 ROP PVU2. Clear? So like this only you have to remember this. There's no other choice to remember this. There's no other trick also which will make your work easy. இப்படிதான் நீங்க வந்து you have to remember. ஓகே, இது வந்து என்னன்னா PCR டெக்னிக். PCR ஓட மீனிங் என்ன? நமக்கு எது வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணணுமோ, ஓகே, ஆம்பிளிஃபிகேஷனுக்காக நம்ம வந்து PCR யூஸ் பண்ணோம்.
Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction la 3 steps வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்குடா. என்ன அந்த 3 steps? DAE. Denaturation, annealing and extension. Denaturation, annealing and extension. Correct? Denaturation. Thank you da. Denaturation oda meaning என்ன? நம்ம basically இந்த DNA strand separate பண்றதுடா denaturation. Okay? Denaturing it. Okay? Denaturation. Denaturation வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 90 to 92 டிகிரி செல்சியஸ் எல்லாம் நடக்கும்டா. ஸோ இதோட நம்ம டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன? அனீலிங். அனீலிங்கோட மெயின் கோல் என்னடா? ப்ரைமர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது தான் அனீலிங்கோட மெயின் கோல். ப்ரைமர் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குன்னா ஃபார்வர்ட் ப்ரைமர் இருக்கு, ரிவர்ஸ் ப்ரைமர் இருக்கு. எஃப்பி அண்ட் ஆர்பினா ஃபார்வர்ட் ப்ரைமர் அண்ட் ரிவர்ஸ் ப்ரைமர். கிளியர்? தேங்க்யூ கண்ணாதுரை. தேங்க்யூ. I can't read your name. Munindra. Okay? Yes. So, forward primer irukku, reverse primer irukku, and idhila nama use pandrathu Taq polymerase. Ma'am, why are we using Taq polymerase? Why can't we use normal DNA polymerase? Na Taq polymerase வந்து heat stable இருக்குடா. Okay? அதுக்கு இன்னொரு word என்ன? Thermostable இருக்கு. Thermostable இருக்கனால we use the Taq polymerase. We use the Taq polymerase. Clear? Because it is thermostable. Thermostable na எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்தாலும் டாலரேட் பண்ண முடியும். நம்ம DNA polymerase 1 or 2 எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டுனா we will get brinjal fry மாதிரி DNA polymerase fry. Okay, because denaturation வந்து 92 டிகிரி செல்சியஸ்ல நடக்குது. அதுக்கப்புறம் 64 டிகிரி, அதுக்கப்புறம் 72 டிகிரி. இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வந்து they cannot tolerate. Clear? They cannot tolerate. Clear? Forward and reverse primer is not there in NCERT, but just look at the diagram because they will ask you to write the orders. Okay, orders வந்து எழுதணும்டா. So look here, இது வந்து 3 இருக்கு. So obviously இங்க வந்து 5 இருக்கணும். இது வந்து 3 இருக்கு, அதனால இது வந்து 5 இருக்கணும். இது வந்து 3 இருக்கு, இது வந்து 5 இருக்கணும். இது வந்து 3 இருக்கு, இது வந்து 5 இருக்கணும். So யார் வந்து forward இருக்கு, யார் வந்து reverse இருக்கு? So here you can see that it is moving towards this side, right? So this is forward. இது வந்து it is going reverse, right? From 5' to 3'. So இது வந்து reverse primer. Got it? So forward and reverse primer வந்து present இருக்கு. Clear? Okay? Yes. So இது வந்து என்னடா? Deoxynucleotides and nama Taq polymerase we are going to add here, and then we will get extension. That means namakku multiple copies vandu form pannalam. Now one question that came last year was 2 to the power n. What is 2 to the power n? That means evlo cycles vandu nadakkurudho avlo cycles oda copies vandu form agumda. So here you should do 2 to the power 30 and you will get approximately 1 billion times of copies. Okay, so if they give you that, okay, nama PCR la 40 cycles have happened, you should remember 2 to the power 40. Write 2 to the power 40 and give, even if you are not able to get approximate calculation. Clear? Yes, correct. So PCR done. PCR done. Okay, next one the bioreactors. The bioreactors la namakku 2 types irukka. Idu vandu simple stirred tank bioreactor, idu vandu sparged bioreactor. Idhila labeling romba important kana, they can ask you any kind of labeling, so you should know this diagram by heart. So just imagine starting la enna vandu present a irukku, motor vandu present a irukku. Idhu and the motor. Adukku keela enna irukada, in the blade madri irukra structure will break the foam. Why it is breaking the foam? Because edho nama continuously mix pannite irundha, obviously foam will be formed. So foam breaker is present. Then what is the flat blade impeller? Okay, flat blade impeller for the turning. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குடா, cultural broth வந்து present இருக்கு. This yellow color thing which you are seeing is the cultural broth. Okay, and from here what will we supply? We will supply the sterile air. Okay, we will supply what the kana? We will supply the sterile air. And then this one kana steam for sterilization. Okay, நம்ம steam provide பண்றது இந்த இடத்துல தான். Steam for sterilization. Clear? Then on the top what is there? Acid base for pH control. Acid base for pH control. So gana in the bioreactors all of this will be connected to a system, and on the system la namakku vandu pH temperature ellame regulate pannalam. Okay, there'll be a person to regulate all of this. Clear? Yes, it is the culture broth. Culture broth idukaga nama in the bioreactors use pandradhukana, in case if you found an enzyme or something, you want to make 100 to 1000 liters of it, அதுக்காக தான் இந்த bioreactors நம்ம யூஸ் பண்றது, to make it into a maximum amount. Okay, ஒரு enzyme இருக்கட்டும், ஒரு protein இருக்கட்டும், இல்லைன்னா some medicines you want to create, you have to create it in a big tumbler. So அந்த tumbler, அந்த cylindrical structure தான் bioreactor. இன்னொரு bioreactor which is not very common is a sparged bioreactor.
இதுல just surface area increase பண்றதுக்கு கொஞ்சம் foldings வந்து present ஆயிருக்கு. So they are for the gas to get in. Okay, foldings present ஆயிருக்கு. So bubbles dramatically increase the oxygen transfer areas and increased surface area for oxygen transfer. அவ்வளவுதான். Yes, to produce in large quantities. Okay, to produce in large quantities. To produce in large quantities. Clear? Thank you, Kavya. Kavya is my old student. Okay. Yes, I'll add the question. Like a broth, like a culture medium. Okay. Culture medium also you can do. Okay, done? Okay, perfect. Okay. இது வந்து இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆகனா ஓல்டு ஸ்டூடெண்டோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட். Okay, so gana இது வந்து என்னடா இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர். Okay, இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர் pro insulin வந்து present ஆயிருக்கு. So tomorrow when I'm doing full biology I will also do in-text question in that. Okay, I'll do in-text question in that. So I'll tell you when I'm starting the in-text question. அந்த ஒரு செஷன்ல நமக்கு லாஸ்ட் வந்து in-text question பண்ணலாம் and maybe we can trim and post it as a recorded video as well. Okay, so pro insulinல என்ன present ஆயிருக்குன்னா A chain வந்து present ஆயிருக்கு, B chain வந்து present ஆயிருக்கு and C chain வந்து present ஆயிருக்கு. A chain, B chain and C chain வந்து present ஆயிருக்கு. Clear? Full bio, yes. Okay, full bio. Clear? A chain, B chain and C chain. இப்போ கண்ணா நம்ம mature insulinல என்ன வந்து present ஆயிருக்கு? A chain and B chain is present. C chain is completely removed because C chain வந்து it is not necessary in a matured insulin. Clear? So this structure will look something like this. Okay, this looks a little complicated. Like this it will be da. So இது வந்து pro insulinல situation, இது வந்து C chain, இது வந்து A chain, இது வந்து B chain. Okay, இது வந்து disulfide bonds. So between A chain and B chain disulfide bonds will be present. A chain and B chain இன்னும் கொஞ்சம் constant connect பண்றதுக்கு okay they will keep the C chain as well, but ஆனா இது pro insulinல மட்டும்தான் present ஆயிருக்கு. I think May first week the results will come. Okay, May first week results will come. I think after your NEET exam chances are there. I don't think before NEET exam they'll release, but I don't know that this people should I think NTA and CBSE would have had a conversations and meetings. Adukapram da they'll release the result because exam NEET oda tension la CBSE results should not get affected. Solla mudiyala in case they will give it before that also. In mature insulin C chain will be removed. Kana this is the age pyramid for human population. Idu vandu enada pre-reproductive age. So idila expanding ஆயிருக்கு. So here you can see நம்ம post reproductive கம்மியா இருக்கு, pre-reproductive வந்து அதிகமா இருக்கு. So it is expanding. Okay, expanding population. Clear? Expanding population. இது வந்து stable இருக்கு. Almost you can see bell shaped இருக்கு. Bell shaped இருக்கு, almost stable இருக்கு. இது வந்து pyramid shaped இருக்கு. And declining na என்னடா urn shape இருக்கு. Have you seen this vessel which looks like an urn? Okay, like this. Urn shaped இருக்கு. Okay, declining வந்து urn shaped இருக்கு. Declining na post that is pre-reproductive வந்து கம்மியா இருக்கு. What is pre-reproductive கண்ணா? Pre-reproductive na the kids who are you're all in the pre-reproductive stage. That means what? You're in your 13, 14, 15, 16, 17 years. That means you're in a pre-reproductive stage. Future la neenga vandu reproduce panna mudiyum. So you're in the all the kids and everyone will come into the pre-reproductive stage. Then the reproductive stage. That means when we become an adult. Okay, when we become an adult. Post reproductive na after like our parents and all who has reached the age where they do not want to reproduce or they cannot reproduce or 40 kapram elame they will not be able to reproduce. That is their post reproductive. That means old age. Okay, old age. So kana expanding, stable and declining airika. Okay, you guys should follow me on the Instagram, sorry, Telegram, then only you will get to know when I'm scheduling the classes.
Okay, I put all the classes on We Need Tamil Nadu and Gopika Biology official. So miss Panama, join these two telegrams so that you don't miss on any classes. Okay, because suddenly I'll plan a class and I'll take a class. Okay, da, it clear da? Pre-reproductive na people who are in the non-reproducible age right now, but they will reproduce in the future. Reproductive na இப்ப வந்து reproductively active இருக்க. Post-reproductive na people who are in their old age who have stopped reproduction. Clear? So இது வந்து நம்ம age pyramid. Next வந்து என்ன population density. இது வந்து formula இருக்கு. So how do I calculate the population density? எவ்வளோ birth நடந்திருக்கோ. Okay, how many births have happened in that place, plus how many people have migrated to that place, minus how many people are dead, how many people have left the place. So this is how I'll be able to calculate the population density. Correct? Birth எவ்வளோ நடந்திருக்கு, immigration எவ்வளோ நடந்திருக்கு, எவ்வளோ death நடந்திருக்கு, எவ்வளோ immigration நடந்திருக்கு, that will let me know what that will tell me the population density. Population density. Clear? So this is what the population density. So இது வந்து plus இருக்கும்டா because it is adding to the population. Natality na birth rate. Birth. Okay. And this is negative. Negative na mortality, death rate. When a person dies, population becomes less. Correct? இது வந்து negative இருக்கு. That means people who are leaving the country or leaving a habitat. Okay. And இது வந்து positive இருக்கு. People who are coming to a place. Got it? People who are leaving, coming, and so positive, positive, negative. Clear? Positive, positive, negative. Next one என்னடா கண்ணா? Next வந்து நம்ம இந்த graph, this is very important, population growthல நமக்கு வந்து two types of growth is possible. Okay, one is called as நம்ம exponential growth. Okay, one is called as நம்ம logistic growth. Exponential growth or logistic growth oda meaning என்னடா? First scenario la nama A option la, look at this very carefully, one of the most important graphs I'm telling you. See here, A oda meaning enna kana? This is basically where there is no limit. Okay, resources are unlimited, food is unlimited, ellame unlimited ah irukka. Ipo ellame unlimited ah irundha obviously population will grow and they will form a J shaped curve. Population will grow. Correct? But again kana at one point population like அந்த ஏரியாக்கு அவ்வளோ population மட்டும்தான் போதும். So we cannot like even though resources வந்து அவ்வளோ இருக்குன்னா populationுமே அவ்வளோ grow பண்ணிட்டே இருப்பாங்க and they will not, it is not a very ideal situation. Correct? இது வந்து என்ன logistic growth. அதோட meaning என்னடா கண்ணா? Clear? Tell me. இதோட logistic growth ஓட meaning என்ன? That means this is where the resources are limited. Where the resources are limited. Resources are limited na kana ellame oru limit la mattum da provided aayirukkum. Resources me limited aayirukkum, food me limited aayirukkum. So obviously this will form a curve like this. So it will reach a point kana where the population density is equal to the carrying capacity. Carrying capacity na as I told you, ipo oru population neenga vandu imagine panikonga. Okay, I'm taking Bunny outside. Okay, I took Bunny to a shop. Okay, now I told Bunny, you eat how much of a biryani you want. What happened, Dagana? Yes, I can see your messages. Yes, Navya, messages are coming. Okay. See, Dagana, I told Bunny that I'll take you to a biryani shop. Eat how much ever you want. Dagana, Bunny can eat one biryani. Maybe Bunny can eat one more biryani. Maybe Bunny can eat one more biryani. More than 3 biryanis can he eat? No ma'am, he cannot eat. Obviously stomach la oru capacity irukku. So that becomes the carrying capacity. Okay, stomach la oru capacity irukku. Adhe mari oru population la oru carrying capacity also is there. That means idukku appo in the population increase aachuna the nature cannot withstand. Nature cannot withstand. Correct? So that is the carrying capacity. Carrying capacity. Got it? So இது வந்து it is only present in a logistic growth. Okay, now imagine I take Shanmugh. Okay, I take Shanmugh and go. I tell Shanmugh, you can eat only 2 biryani. So what Shanmugh will do? Shanmugh will first eat 1 biryani. He will parcel another biryani and he'll eat it for dinner. Okay, he will eat it for dinner. Now what is he doing, Kana? He is doing resource partitioning. He is properly utilizing the result. So again, Kana, he also by dinner he will reach the carrying capacity. Correct? So
So both the scenarios carrying capacity irukku, but inga vanda resources unlimited irukku, so carrying capacity doesn't matter. He will try to eat as much as possible. Idila I've told him only 2 biryanis I'll give you, so adanala he will reach a carrying capacity, and the 2 biryanis la he should become satisfied. Clear? Clear? Back well in your stomach. So is this clear, Ragana? So look here, population growth A, when responses are limiting but growth is not, plot is exponential. B, when the responses are limiting, the growth plot is logistic. K is the carrying capacity. So idhula enna nadakum, dn by dt is equal to rn k minus n by k. Idhula dn by dt is equal to rn. Avlodha present irukka. Okay, idhula dn by dt is equal to rn. Okay, dn by dt is equal to rn. Correct? Idhula enna irukumda, dn by dt is equal to rn k. See, this is carrying capacity minus population density divided by carrying capacity. Okay, k minus n by k. Okay, this one is very important. Again, lot of questions have come from here. Invertebrates, vertebrates and plants. Enada global biodiversity in the organisms ellame evlo present ah irukku. In the organisms ellame evlo present ah irukku. Okay, invertebrates la what da kana, invertebrates you should tell I only make. Okay, I invertebrates, I only make coffee. I only make coffee. Idoda meaning enna, invertebrates la first vanda highest yaar irukku, other animals irukku. அதுக்கப்புறம் யார் வந்து ஹையஸ்டா இருக்கு, மொலஸ்கா வந்து ஹையஸ்டா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் யார் வந்து ஹையஸ்டா இருக்கு, crustaceans வந்து ஹையஸ்டா இருக்கு. Okay, so here you can remember insect is the highest. Insect is the highest. So I for invertebrata, insect you remember. Clear? Okay, Shweta, I'll be making a video. Okay. Gopika Mam zoology it seems. Guys, I am botany also, again you can take me. See here da, I la insect, O for only other animals, M for mollusca and C for coffee. Please make a note of this. Please make a note of this, Elena, you are going to be suffering. Clear? Please make a note of this. I only make coffee. Okay, other animals, mollusca and inga on the crustaceans. So insects the maximum, adukapra other animal groups, adukapra mollusca, adukapra crustaceans. Clear ah? Vertebrates la enada, Facebook Ram. Enakku oru friend irukka, his name is Facebook Ram. Okay, that is fishes, birds, reptiles, amphibians and your mammals. FB Ram. Clear? Got it? FB Ram. Okay, fishes, birds, reptiles, amphibians, mammals. Got it, Adakana? Okay, இது வந்து நம்ம plants இல்ல. Okay, plants இல்ல. Highest வந்து யார் இருக்குன்னா, fungi is the highest. Correct? Fungi. Then who is the highest? Angiosperms. Okay, then who is the highest? Algae. Algae is the highest. Then who is the highest? Mosses are the highest. Okay, adukapra yaar vanda highest ah irukku, ferns are highest. Ferns and alleles, ferns, adukapra lichens. So family. Okay, family. Okay, remember family. FAMFFFL. Family. FAM. So fungi, angiosperms. Okay, angiosperms, adukapra algae, adukapra mosses, adukapra ferns, adukapra lichens. Okay, crustaceans. C for crustaceans. Clear? Saujanya, C for crustaceans. Okay, idume very important graph da, species area relationship. Okay, so idu enna iruka, idudha oru species area relationship where species is equal to C A square, that is area. Ipo imagine பண்ணடா, இந்த ஒரு ஏரியால
இந்த ஒரு ஏரியால I can have, let's say, 10 navyas I can have. Okay, 10 navyas are possible in this area. Suddenly imagine, yo, blur aacha. One second, camera got it. One second. It's focused here, but it's not focusing on the board. Yeah, I know. Wait. Seta. Okay. Clear? Camera is done. Fine. One second. Okay, done. Yes, Alexander Wombat. Okay, Alexander Wombat. Okay. Yes. So actually, so idila kanna you have to write instead of this trick I have written family, but the problem is nama angiosperm oda percentage romba high irukka, so it has to be AF. Okay, angiosperm, fungi, algae, mosses, ferns and lichens, but this is very difficult to remember, a farm, field and all that. So remember family, but just interchange angiosperms and fungi. Okay, I told the trick, I forgot to tell the percentage. So gonna see here, this one is log S, log C, Z, log A. So this is log sale. So why are we doing this? In the 10 navyas are present na. If I make it to 20, this area cannot tolerate 20 navyas. So that's the species area relationship. To a point, you can increase pannite irukkalam. To a point, you can species increase pannite irukkalam, but after one point, you cannot increase it anymore because it will become stagnant. Illana, the area will get over. Okay, the area will be over. So kana idu edukaga nama vanda fix pannite irukanga. See ada ipo indoor edathila I want to know how many species are there. Okay, and this place I want to know how many species are there. See, this many species difference is there from here to here. Correct? Now here you see, here one species is there. Okay, and here one species. This much difference is there between species to species. Can you see? Okay, so other the area species relationship. Note that on log scale the relationship becomes linear because நம்ம linear plot பண்றது to understand the exact difference properly, because curve will sometimes we will not be able to understand the difference very clearly, so we are doing a log scale also. Okay, log scale also. Clear? Ma'am, you drew a straight line. Yes, so that is clear, Noda? Okay, yes. This one enada, how do the decomposition happen? How do the decomposition happen? So let's say from a tree one leaf falls down. Okay, and the leaf வீணதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா ஒரு earthworm will start consuming it, இல்லனா ஒரு worm will start consuming it. Okay, so some are eaten by the insects and other animals and nutrient energy enters into the food web. Ipo and the earthworm, some nutrients leach into the soil by chemical actions. So here further decomposition happens and the soil will become rich in nutrients. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்டா, leaves partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria.
they will lose a firm and they will become like a litter waste. Okay, adoda nutrients ellame absorb pannadukku appuram we do not want the leaves, so it will become like a litter. Clear? So this is basically just a cycle, you don't have to break your head for it. Okay, this is also tropic levels. So namakku vandu yaar first present aayirukka nama producers, and majority time nama producers vandu plant da. அதுக்கப்புறம் யார் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்க பிரைமரி கன்சியூமர், யார் வந்து பிரைமரி கன்சியூமரை கன்சியூம் பண்றதோ அது வந்து செகண்டரி கன்சியூமர், and then you have tertiary consumers. Correct? So phytoplanktons, grass and trees, zooplankton, grasshopper and cow, birds, fishes and wolf, man and lion. Birds, fishes and wolf, and man and lion. Clear? So phytoplankton, grass and trees, zooplankton, birds, fishes and wolf, adukapram man and lion. Man and lion. So kana eppovume remember, this is the place that will have the highest energy. Okay, highest energy and biomass will be in the producer level. Producer level will have the highest energy and the biomass. Okay, adukapram as it goes forward it will lose the energy. I'll show you the graph also for that. Only see here, producers, can you see evlo irukka percentage? So idu vandu nama grassland ecosystem da kana. So this is number of individuals, 5 million people are, I mean producers are there. Adukapra it comes to 7, adukapra it comes to 3. So eppovume producers will be the highest. Okay, in number, in biomass, ellathulume highest will be your producers. Clear? Next one, this here kana pyramid of biomass. இது எல்லாமே upright ஆயிருக்க, they are all upright. Okay, they are all upright. Again biomass also you will see producers are the highest, adukapra secondary consumers, tertiary consumers, producers, primary, secondary, tertiary. Clear? This and all we have learned already, you don't have to break your head. So idu vandu it is the dry weight. Dry weight na without any water weight. Okay, without water. Without water. Clear? Without water. Okay, this is very important. The inverted pyramid of biomass. இது என்ன இருக்கு? Small standing crop of phytoplankton supports large standing crop of zooplanktons. That means kana this is your phytoplanktons. Phytoplanktons are less, but ana in the phytoplanktons vandu in the large zooplanktons on the like it can tolerate or it can withstand. Clear? So this is a pyramid of, it is inverted pyramid, and this is seen in aquatic. Okay, it is seen in aquatic ecosystem. Inverted pyramid is seen. இது வந்து ஸ்பெஷலா நோட் பண்ணிக்கோங்க, because இது வந்து ஸ்பெஷலா இருக்கு, so அதனால questions can come. Clear? Understood all of you? Any doubts so far da? Inverted pyramid of biomass வந்து phytoplanktons and zooplanktons. Okay, inverted pyramid of biomass வந்து phytoplanktons and zooplanktons. Done? GFC and DFC you want me to explain? Okay, sure. Okay, so GFC and ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து GFC and DFC பத்தி கேட்டிருக்காங்கடா. So let's explain that. Okay, so GFC na என்னடா? Okay, grazing food chain. Okay, another grazing food chain. Say idoda main difference என்னடா? Grazing food chain na we are starting with a plant. Okay, plant, and then you will have a herbivorous, and then that herbivorous is consumed by a carnivorous. Correct? So grazing food chain, why it is important na? Grazing food chain la most importantly, grazing food chain, what is happening na? Grazing food chain, you start with a living plant, and adukapram it is reaching a animal. Correct? It is reaching a animal. So energy flow is going from plant to animal, that is from a living plant to a animal. Correct? Now what is happening? DFC na eppadi irukum? Detrivorous food chain. Okay, idhila kana
it is starting from a decomposer. That is means it is starting from a any substance that is going to, that is dead. Okay, so from a dead organic matter, from a dead organic matter, it is continuing. Okay, it is continuing. So here what is happening? It is a dead state, correct? The first producer or first tropical level is actually dead. Okay, so this is the major difference. This is the major difference. This is dead. Okay, this is dead. Clear? It's the major difference. This is dead. So dead organic matter, and it will reach up to an animal. Okay, it will reach up to an animal. Ilana decomposes, and then humidification, other things will happen. Understood, Barka? Clear? So idoda main difference enada, one is starting with a living plant, one is starting by eating a dead matter. Clear? So dead leaf, decomposers, detrivorous, fungi, and the mari reach agalam. Okay. Got it? Clear? Understood? Clear? Understood? All of you? Ellarkume clear aicha? Clear. Okay. So adhaan nama DFC and GFC oda difference. Okay, இது வந்து one of the again most important graph da pyramid. Okay, so இது வந்து ideal pyramid of energy. என்ன இது ideal pyramid of energy. இதில் என்ன நடக்கும்? So usually கண்ணா remember sun is giving us a kind of energy, that is your PAR. PAR na நம்ம photosynthetically active radiation. Okay, இதோட consumption வந்து we only take 1% of the sunlight. Users வந்து ஒரே ஒரு % of the sunlight மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த entire cycle வந்து follow பண்றாங்க. We are almost done. Okay, cycle follow பண்றாங்க. So sun is giving me unit 10,000, 10,000 lakh, 10 lakh. So almost ஒரு 1 million, let's say, joules of energy it is coming now. From there, only 1% I will take. Plants will take only 1% of this energy. Okay, so enna nadakumda kana, they will take only 10,000 joules. 10,000 joules mattum da edukanga use பண்ணாங்க. இப்போ இந்த 10,000 joules வந்து next level ல போகும்போது there is a 10% energy loss. There is a 10% energy loss. Clear? அதே மாதிரி indoor energy next level ல pass பண்ணும்போது again 10%. So this is the 10% rule, and remember kanna, with this energy loss there is heat loss as well. Every place there will be heat loss. So this is the 10% rule. 10% energy matunda from one place to another place it will pass. Got it? One place to another place it will pass. So this is the 10% law. இதுதான் அந்த 10% law. Clear? All of you understood? Yes. 10% law. Done, done. Clear? Enada? What are you asking? Fig and wasp, 10% law by L. Lindelman's law. Lindsman's law. Okay, Lindman. Okay, Lindeman's law. Clear? Done? Fig and wasp on the mutualism. Okay, female wasp will enter into the fig and it will lay their egg there. While entering, it will bring pollen grains from another fig. So pollination nadakumda. And adukapram and the leg lay panadukapram, it will also allow the development of the larvae inside the fruit itself. So fig plant will get pollinated, wasp will get a place to reproduce. This is the mutualism. Okay.
clear? Fig non-vegetarian, vegetarian, okay? Non-vegetarian, vegetarian la, it's actually vegetarian only, like it's a veg fruit because kanna mainly enna the wasp will enter the fig, okay? அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து pollinate பண்ணுவாங்க and இந்த wasp body break down பண்றதுக்கு நம்ம ஃபிக்குக்குள்ள என்சைம் வந்து present இருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த ஃபிக்கு கன்சியூம் பண்ணும்போது அதில் எந்த மாதிரி இன்செக்ட்டுமே கிடையாது, எல்லாமே இன்டாக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால யூ கேனாட் சே தட் ஏன்னா அதை ஃபிக் வந்து நான்வெஜ்ஜாக இருக்கு வெஜ்ஜாக இருக்குது அது எல்லாமே இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். பிகாஸ் மெயின் இஷ்யூ என்னென்னா ஃபிக்கு லைக் இஷ்யூ கிடையாது. ஃபிக் வில் ஹாவ் அன் இன்செக்ட் லைக் அன் என்சைம் டு டைஜஸ்ட் த வாப்ஸோட பாடி. ஓகே, வாஸ்போட பாடி டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஃபிக் வில் ஹேவ் an enzyme. ஸோ நம்ம வந்து ஃபிக் கன்சியூம் பண்ணும்போது there is no wasp inside the fig. ஸோ எப்படி சொல்ல முடியும் ஃபிக் வந்து நான்வெஜ்னு? அண்ட் நான்வெஜ் நம்ம எப்பவுமே சொல்லும் போது ஒரு மீட் ப்ரெசென்டா இருக்கணும், கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த சினாரியோ. கிளியர்? எஸ். ஸோ we are done with the diagrams of class 12. Okay, we are done with the diagrams of class 12. So class 11th is also done. That today I'll share both the PDF together. Okay, I'll share both the PDF together. So channel I told you guys 9:30 I'll finish. I'm sorry I took till 9:42. Okay, so kanna இது வந்து ஒரு diagram practice da. இது வந்து நம்ம class 11th ஓட all diagrams. Okay, இது வந்து class 11 because class 11th diagram அதிகமா இருக்கு. So here you can see diagram practice இருக்கு, இங்க வந்து formula practice இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க வந்து 0 to 100 இருக்கு. So எல்லா செஷன்ஸுமே ரொம்ப பிளான்டா இருக்கு. and இன்னைக்கு வந்து all named reaction இருக்கு. நாளைக்கு வந்து biology I want at least 200 likes on this session, okay? Because full biology oda revision da. So make sure all of you are going and smashing the like button. Okay, clear? I'll see you all in the next class da kana. I will download the notes and share it with you. I'll upload it within 11:30. So neenga வந்து download பண்ணிக்கோங்க. Okay, bye bye. Thank you so much. Please let me know நீங்க யாருமே இப்போமா கமெண்டே பண்ணலடா. All of you are not commenting. Only Durai has commented on the yesterday's video. We feel so bad that you guys are not commenting in the last few days of the NEET preparation. We don't know when we'll meet also. Okay, I want all my students to continue their journey in MBBS. But if situations are bad, if you come back, we are very happy. But if you don't come back, I'll be more happy because you have gone to the next stage of your life. I know sometimes we can be selfish and think that okay, nama students on the thirumbi nama kaila da varno. But Anna, I want you guys to go to MBBS and I'm okay with talking to you guys on a podcast. Elena, when I come to Tamil Nadu, when I meet you as a doctor, I'm more than happy. But XYZ situation ala neenga vande this year you're not able to clear NEET na. Our hands are always open. Please come back here only. Okay. So thank you so much, Kanna. I will see you all in the next session. Okay. PDF will be in the description box, Kanna. After the session or 1 hour time kudunga. Okay. Please give me 1 hour time. Deepa, to know all the stories, make sure today to attend the 8 PM session.